Please come. Take your A small announcement. Seating coordinator, Dr. Visu, please report immediately. Standing ones are the which school? Please, which school? Come through the another gate. If you don't have the seats, madam. Boys and girls, function is about to start. Only 2 minutes more. Get in. Guests are on the way. Please get in, get in. Nobody is on the corridor. Please get in. Up. Hardly 1 minute more. Guests have come down. Students to get in, please. Get in, get in. ASO sir, push them in. Arul sir. Arul. Arul sir. இதெல்லாம் fill up பண்ணுங்க. இத fill up பண்ணுங்க. Fill up பண்ணுங்க. Solingalur has come. Huh? Solingalur is inside. Solingalur. Please hands up. Solingalur if inside, please hands up. No. ஐயா ஐயா சார் அப்படி முன்னால கொடுத்துருங்க ஸ்டேஜ்.
Good morning. All those who are standing, I request them to take their seats. The guests are about to arrive. Please kindly take your seats. Good morning, everybody. Please rise as the dignitaries enter the arena.
Thank you. Please be seated. Good morning, everybody. We are Almas and Leroy, your hosts for the day. The depth and beauty of the Tamil language are a testament to the rich. The depth and beauty of the Tamil language are a testament to the. I apologize for the technical difficulties. The depth and beauty of the Tamil language are a testament to the rich history and vibrant culture of the Tamil people. As a tribute to our Tamil culture, let us all rise up for the Tamil Thai Vaithu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. With this, we welcome you all to Hira 2024. The father of our nation once said, "The nation's culture resides in the hearts and the soul of its people." So join us in welcoming our talented artists to the floor for a heartwarming performance encompassing India's integrity, unity, and the pride that we hold for our motherland.
Thank you, dancers. Engineering is the key to unlocking humanity's potential to create a better future for all. As such, let us look at the roles they play in our society today by daring to challenge the status quo. I would be pleased to invite the dignitaries to the stage. May I request our principal, Dr. Satish Kumar, accompanied by Mr. Jay Prakash Gandhi, career consultant, Mr. Rajendran Dandapani, business solutions evangelist at Zoho Corporation, Mr. S. Nathan, the chief academic officer, Velamal Group of Schools, Dr. R. Srinivasa Raghavan, director of Velamal Vidyashram, Surapet, and Dr. H.G. Jayaharish, director of Velamal Vidyashram Schools. Please, sirs. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel, said Maya Angelou. As fellow learners, we want to make everyone here today feel welcome with open arms and warm smiles. We have Dr. R. Srinivas Raghavan, director of Velamal Vidyashram, Surapet, to deliver the welcome address. Please, sir. Very good morning to one and all. Pranams to Sri Velamal and Srimati Velamal, and with the blessings of the chairperson, a warm welcome to the chief guest, warm welcome to CEO, CAO, principals, teachers, parents, and the students. And on behalf of Velamal Engineering College, I extend a warm welcome to all of you as
Velamal Engineering College is hosting the second edition of Hira 24. Desire changes nothing. Decisions changes something, but determination changes everything. Today we have gathered here because of the determination of the students who have achieved great heights through their determination by securing top position in JEE examinations, NEET examinations, as well as the board examinations organized by CBSE and matriculation schools. Okay, so their determination is what has brought us together here to celebrate this moment, as well as encourage the students who are studying in the senior secondary classes now to get motivated, to get energized, and to work hard towards excellence. So with that thought, we have gathered here. And we have with us Sri Jayaprakash, with us Gandhi, to highlight on the career aspect of it. And he is a leading and eminent career consultant, and his words will help the students to reach greater heights, to stay focused on their work so that their future is very clear. They contribute towards themselves as well as the nation. And we have also with us Sri Rajendran Dandavani, Director of Engineering from Zoho Corporation. He is an eminent speaker. And these kind of speeches will help us. Remember, my dear children, motivation can be given by us, but motivation has to be from you. Okay, so you have to pay attention to the points, to the expertise that is shared with you. Please make a note, and you need to practice it. Okay, so that is very important. When I discuss with the children sometimes, in a race, when you win, when do you win? In a race where you have participated and they declared that you have won, when did you really win? The answers were many. Most of them say that when I reached the final point, end point, I was declared the winner. Okay? Sometimes some other answer comes up. Actually, my dear children, please understand that in a race, every step of yours is a winning step. If you and me fail to keep that step, definitely we will be lost. So, every step matters a lot. And these kind of programs organized by the institutions is for appreciating the performance of the children in what they have achieved. Second thing is, they should sustain those who have topped the IIT, JEE examination, those who have topped the NEET examination or the board examinations. They need to sustain and compete further and move towards excellence further and be a great contributor to the society and the world. And the other participants, you have to continue running, sustain, and you should fill this space next time. Whenever there is an opportunity, create opportunity, utilize opportunity, and move forward. So this is the objective behind Hira 24. Okay, so keep it in mind that every point shared by the experts here have to be remembered, have to be put into practice, and put your effort as much as possible, and you will win the race. Okay, with this note, I welcome every one of you for this wonderful morning and appreciate and motivate the next generation that is going to achieve in the future. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.
Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. To live up to these words, we now would like to show our gratitude by honoring the guests of the day. We now request our principal, Dr. S. Satish Kumar, to present our guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, with a token of our appreciation. Please, sir. Thank you, sir. We now request our principal, Dr. S. Satish Kumar, to present our guest, Mr. Rajendran Dandapani, with a token of our appreciation. Please, sir. Thank you, sir. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Since the dawn of time, anything has only been possible because someone has pushed through the constraints imposed upon them by society. We have with us Mr. S. Nathan, the Chief Academic Officer at Velamal Group of Schools, to inspire our young minds here with his words of wisdom. Please, sir. Good morning. Sri Jayaprakash Gandhi, Sri Rajendran Dandapani, our CEO, Principal of Engineering College, Mr. Srinivasa Raghavan, professors, teachers, and my dear students. We have today two categories of children, students. One who have achieved, the other aspiring to achieve. And those who have achieved today in Hira 24 were aspiring to achieve in the year 2023. Most of you who have achieved today might have been the participants in the year 2023 when we had the Hira 2023. Now, for those who have achieved, it's kudos. For those who are aspiring to achieve, what do we say? Those who are aspiring to achieve have a thought. I want to achieve. And when you have that thought, the next thought is, how do I achieve? I could only think of two instances. In 600 BC, when the Olympians gathered in Greece, we had an Olympian by name Milo. He was carrying a full-grown ox on his back, and he was going around the arena. People were shocked and surprised. And when they asked him, he said, I carried this ox even when it was a calf. From the day it was born, I've been carrying it every day on my shoulders. Today, it is nothing at all. Do we take a learning? Yes. Those who aspire will have to start doing their learning right now. The preparation for your achievement is not a day before the exams or a week before or a month before. It starts just now. Now, if you decide to do this, what is the next you need to think of? We also, I think all of us know the story
of the woodcutter and his axe. The woodcutter was working very hard, 6-7 hours a day. He wanted to earn more, to have a comfortable life, but then that was not possible. So he said, I will increase my working hours. He kept increasing, but still he was not achieving what he wants to achieve. Then there was a godman who told him, you must sharpen your axe. He sharpened his axe and he achieved what he wanted. The aspiring students, if they have decided to start working from today, they are ready, on the path. But it's only 50% covered. The other 50% depends on whether you are a sharp axe. Because today, the board exams are not as it was when we were. When we were, I remember somebody saying, a teacher went to a class and he found one student from day one not taking his notes. This teacher was very angry, and after some time, after a month or so, he calls this boy aside and says, why is it that you are not taking my notes and how will you clear the exams? The boy said, sir, my father was your teacher, your student. My grandfather was also your student. And you had given your notes to my grandfather and my father. Both have taken your notes. My grandfather's notes I have with me. My father's notes I have given to my friend. So we are not taking down your notes. Those were some time ago when the same thing kept coming. Today it is not so. You know how the board exams are. You need to give reasons. You need to identify the answer based on the sharpness of your mind. So, shall we say, we are going to be like Milo and the woodcutter. Are we going to be consistent like Milo? And are we going to be as sharp as the woodcutter's axe? I wish and pray all of us, those who aspire to be the achievers next year, achieve what they want to. Thank you very much. Thank you, sir. The only true wealth is the good you do and the people you inspire. Such an inspiring person is our beloved principal, Dr. S. Satish Kumar, who completed his ME and PhD in the field of mechanical and manufacturing engineering at the National Institute of Technology, Trichy. With over 25 years of experience in both academic and administrative spheres, he has made significant contributions to research initiatives under DST, AICTE, and DRDO. Furthermore, he has produced 8 doctorates fostering their academic development. His dedication to research is further evidenced by his impressive record of publishing more than 50 international journals in his domain. We request our principal, sir, Dr. S. Satish Kumar, to give us a view of the triumphs and the legacy of Velamal Engineering College. Please, sir. Distinguished Chief Guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, Career Consultant, Mr. V. Rajendran Tandamani, Evangelist at Zoho Corporation, our beloved CEO, sir, Deputy CEO, sir, yes, other esteemed members on the dais, Mr. Nathan, Chief Academic Officer, Dr. R. Srinivasa Raghavan, Director, Velamal Vidyashram Surapet, Dr. H. G. Jayaharish, Senior Director, Velamal Vidyashram Schools, distinguished faculty members of Velamal Group of Institutions, respected parents, my dear students, greetings from Velamal Engineering College. It gives me immense pleasure to extend a heartfelt welcome to each one of you to the Hira 24 award ceremony. To all the students being honored today, remember that this is just the beginning of lifetime of achievements. As you move forward, continue to strive for greatness. You are capable of achieving extraordinary things
and we have great confidence that you will make a positive and remarkable impact on the world. Let me brief you on the unprecedented changes that we have witnessed in our lifetime. Since the previous century, we have witnessed rapid transformation in the Industrial Revolution. Technology is evolving at unprecedented pace, reshaping industries and our everyday lives. Let me illustrate with few examples. So on this slide, you will see images of Ambassador and Premier Pathini cars which dominated in Indian roads from 1950s to 1990s. With the ongoing transformation, we now have modern vehicles, electric cars, and even working towards unmanned autonomous cars. This shift gives a broader trend towards sustainability and efficiency in transportation. Moving on to the next slide, we see mobile phones in India around 1990. With the transition from 1G to 5G technology, we now have various modern gadgets that includes cameras, music players, and much more, all integrated in our smartphones. This transformation has revolutionized the way we communicate, access information, entertain ourselves, make technology as an integral part of our daily lives. Just like transformation of products, we have shown two products here. Just like transformation of products, there is a transformation of industrial processes, right? The first image shows a car factory where humans are involved in tasks like assembling, welding, etc. In the next image, you will be able to see a robot performing the same processes, showcasing automation. This shift towards automation not only increases productivity, but also enhances safety and consistency in manufacturing. Just as products, just as industrial processes have undergone many changes, industries have also changed. So let me have a look at industrial revolution in the last centuries. First, we'll go for Industry 1.0. This phase transformed economies from agriculture to industry, mostly driven by coal. It introduced mechanization, steam power, weaving loom, right, laying foundation for industrial growth. So this is an era which laid foundation for industrial growth. Next comes Industry 2.0. So this is the period where we have invented electricity. So industries are driven by electricity, gas, oil, and this era focused on mass production, assembly lines, mainly with electrical energy. And it marked the beginning of large-scale manufacturing and industrial efficiency. Next, we have introduced nuclear energy, electronics marked during this phase, and industries concentrated on automation, computers, and electronics, leading to significant advancements in productivity and technological capabilities. The next one is Industry 4.0. This is the current phase, right, and characterized by acceleration of digital technology. It integrates cloud computing, mobile technologies, machine-to-machine communication, 3D printing, big data analytics, Internet of Things, RFID technology, and cognitive computing. These innovations are driving at unprecedented levels of connectivity, intelligence, and automation across industries. So all these advancements aim to increase output, and the industrial modernization of each country significantly impacts its GDP. As nations embrace these technological changes, their economic landscapes are also reshaped, creating new opportunities for growth and development. The Industrial Revolution has continuously evolved, each phase building on advancements of previous ones. As we embrace Industry 4.0, we stand on the brink of even more remarkable transformation like Industry 5.0. That will be the future of industry and technology. The journey from mechanization to digitalization has been transformative, and the potential for future innovators is limitless.
Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where computer science engineering, electrical engineering, electronics engineering, and much more. After graduation, the roles you will be exploring won't be typical ones like computer engineer, mechanical engineer, or electronics engineering. Instead, you will be looking at positions such as control systems engineer, automation engineer, validation engineer, data scientist, robotics engineer, IT solution architect, UI and UX designer, automation specialist, network engineer, cloud architect. It is understood that 555 to 900 million new jobs by 2030 will be created in these emerging technologies. 75 to 375 million people will have to switch jobs and learn new skills by 2030. As young minds with great potential, you are on the path of becoming the greatest workforce the world has ever seen. Presently, India boasts the youngest population with an average age ranging between 28 to 30 years. The demographic advantage positions you to be the skilled workforce that will drive progress not just for India, but for the entire world. The opportunities ahead of you are immense and clear, and to seize these opportunities, upskilling yourself in the emerging and high demand areas is going to be really crucial. Let me list some of the UG programs offered by Velamal Engineering College. We have BE Automobile Engineering, Civil Engineering, Computer Science Engineering with Cyber Security, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Instrumentation Engineering, Mechanical Engineering, BTech Information Technology, BTech Artificial Intelligence and Data Science. So let me explain how Velamal Engineering College is supporting students to equip themselves to this digital world. We offer minor degrees to all undergraduate programs to help students gain expertise in the emerging technologies. The minor degrees can be earned in data science, full stack development, Internet of Things, electric vehicle technology, sensor technologies and Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, and much more. We have already upgraded our computer infrastructure with a worth of 2 crores to support these emerging technologies. Additionally, we offer students the opportunity to obtain specialization with their own domains. Computing programs can specialize in data analytics, cloud computing, cyber security, artificial intelligence, and machine learning. Core programs can get specialized in modern mobility systems, robotics and automation, intelligent manufacturing, green energy technologies, and computational engineering. Circuit programs can get specialized in semiconductor chip design and testing, signal processing, sensor technologies and Internet of Things, high-speed communication, semiconductor communications, and automation. Apart from that, to support economically weaker students, the college is providing scholarships. The Velamal Education Trust is proud to extend scholarship to deserving students who have exhibited exceptional academic prowess. These scholarships include the Founder Chairman Merit Scholarships and Madam Kunjaravalli Girl Child Scholarships, specifically designed for engineering students who have secured admission in the first year through TNEA 2024. Let me brief you about the scholarships. The detailed specifications for each of these scholarships are as follows. Founder Chairman Merit Scholarships for engineering aspirants,
For students with a cutoff score of 195 and above is rupees 2 lakhs. Cutoff score ranging from 190 to 194.9 is rupees 1 lakh. Cutoff score ranging from 185 to 189.9 is rupees 75,000. Cutoff score ranging from 180 to 184.9 is rupees 50,000. Cutoff score ranging from 170 to 179.9 is rupees 25,000. And Madam, Kunjaravalli Girl Child Scholarships is applicable to girl children who have achieved cutoff score between 150 to 170 and is rupees 10,000. Velamal Engineering College has generously offered a range of scholarships and fellowships to support first year students in the previous academic year 23-24. In total, last year, these various grants amounts to a substantial amount of 2.13 crores has been distributed, demonstrating Velamal Engineering College's unwavering commitment to promote education and empowering its students. Let me take you all a virtual campus life along with testimonials of a few alumni.
challenges in getting admissions to the college of your choice, please know that we are here to help. Once again, congratulations on these remarkable achievements. Your hard work and dedication have brought you to this significant milestone. May your journey ahead be filled with endless opportunities and accomplishments. Wishing you all the best and a bright and successful future. Thank you all. Thank you, sir. Through the crucible of their sacrifices and transcending ordinary boundaries emerges achievement. May we request Mr. Jayaprakash Gandhi, sir, to honor the achievers from the Velammal Nugent group of schools by presenting them with the coveted awards. Please, sir. We have with us the NEET toppers from Velammal Nugent schools. Surya K. from Velammal Nugent School, Medavakam, has scored 695 out of 720. Puvel Arun T. from Velammal Vidyashram, Ratan Tata Wing, Surapet, scored 680. Prabandh B. from Velammal Vidyashram, Ratan Tata Wing, Surapet, scored 673. Vishnu Prasad V. from Velammal Vidyashram, Bharati Wing, Surapet, scored 673. Gaishika R. from Velammal Vidyashram, Ratan Tata Wing, Surapet, scored 666. Next up, we have the JEE Advanced toppers from Velammal Nugent Schools. Julakanti Sridhan Reddy from Velammal Vidyashramam, Ratan Tata Wing, Surapet, secured 226 out of 300. Jeevesh S. from Velammal Vidyashramam, Ratan Tata Wing, Surapet, scored 159. Ramya Rasika SR from Velammal Vidyashram, Ratan Tata Wing, Surapet, scored 131. Then we have with us the overall academic toppers from Velammal Nugent Schools. Tarun Prasad R. from Velammal Vidyashram, Tilak Wing, Surapet. Naveed Arshad A. from Velammal Vidyashram, Maraimalai Nagar. Shobika T. from Velammal Matriculation Higher Secondary School, Surapet. Muthu Venkatesh M. from Velammal Vidyashram, Tilak Wing, Surapet. Nivrit Narayan VM from Velammal Vidyashram, Ambattur. Srinivasan V from Velammal Matriculation Higher Secondary School, Surapet. Ritik from Velammal Vidyashram, Bharati Wing, Surapet. Shiva N from Velammal Vidyashram, Bharati Wing, Surapet. Asifa N from Velammal Vidyashram, Ambattur. And Surya K from Velammal Nugent Schools, Medavakam. Thank you, sir. The best career counselors are those who challenge you to dream bigger and believe in yourself more than you ever thought possible. A gold medalist with over 20 years of experience, Mr. Jayaprakash Gandhi needs no introduction.
since he is a well-known consultant for integrating future technologies into his career guidance programs. He has counseled over 2.1 million students across various fields. He launched India's first YouTube career guidance channel with over 50 million impressions, making his channel a top 10 education channel. He has successfully implemented education policies impacting millions and is a sought-after expert on national TV, radio, and print. Mr. Gandhi is known for his unique data analysis of exams and admissions, helping students make informed career decisions. As the director of a school and correspondent of an architecture school, Mr. Gandhi is actively involved in shaping educational institutions. May I request Mr. Jayaprakash Gandhi to share his valuable insights with our audience. Please, sir. So the focus light going off பண்ணலாமா? Very good morning. Good morning சொல்லலாமா? எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் பேசுனாங்க, நான் தமிழில் பேசலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி செம்மொழி தமிழ் மொழி சார். தமிழ் மொழி மாதிரி ஒரு மொழி வராது. ஆனால் நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்துட்டு என்னை யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு குஜராத்தியை தமிழன் ஆக்கிய தமிழுக்கு முதல் நன்றி சார். ரைட், டைம் ஷார்ட்டாக இருக்குது. என்ன படிக்கலாம், எப்படி இருக்கும் ஃப்யூச்சர், நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து விட்டால் கடவுள் என்ற வார்த்தையே தேவை கிடையாது. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், நான் பேசுகிறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. காரணம் என்றைக்குமே உண்மை கசக்கும். அது அப்படி தான் இருக்குது எப்போவுமே. அதாவது we are heading for a very transformation world. நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பற்றி பிரின்சிபல் பேசினார். நான் எப்போவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேச மாட்டேன். நல்ல வேலை இந்த ஸ்லைடு வச்சுட்டு நிறைய பேசலான்னு பார்க்குறேன் இன்றைக்கி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், செகண்டு, தேர்டு, இப்போ ஃபோர்த், ஆக்சுவலி ஃபிஃப்த் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் கமிங். த ஃபஸ்ட் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட், எவல்யூஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட், over industrial revolution there is a gap. The first time, why we are heading for a big challenging time, before the fourth industrial revolution ends, the fifth is integrated, which never happened in the world. So that is what now worrying factor. But don't worry, a lot of people ask me that, sir, in the Elon Musk Paris last month in the Viva Tech AI will take our jobs. There will not be any jobs for humans. இதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. Let them talk. But definitely there will be a human intervention. AI is taking a very big level. In fact, I'm very fortunate to attend the Future Industry Expo by Capital Factory. Very few people are invited in the US every March in Texas. The third year I'm attending. என்னுடைய வீடியோ கூட வைரலாக போச்சு. இந்த கான்ஃபரன்ஸில் nobody spoke about AI. We have gone beyond. AI is developed into generative AI. People are able to visualize. Generative AI அப்புறம் artificial general intelligence. இப்போதான் நேற்று I saw Amazon is recruiting people to develop artificial general intelligence. அதுக்கப்புறம் artificial super intelligence. அப்புறம் it will change into organized intelligence. But one thing, everybody says that we are able to visualize the technology, but nobody is able to visualize the impact what this technology is going to have on human. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கல, என்ன அளவுக்கு இம்பேக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பாருங்களேன். ஹியூஜ். நம்ம படிக்கிறதுக்கும் நீ முடிச்சு வரத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், இப்போ நீ 2024 ஒரு கெரியரில் உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நுட்பம், டெக்னாலஜி will be totally different when you exit the course in 2028. அதனால தான் பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வெல்கமில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வேலம்மாள் ஃப்யூச்சர் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ பில்ட்ஸ் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரி கேட்பாங்க நாலேஜ் ரெடி, அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெடின்னு வந்தது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி, கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி வான்ஸ் ஃப்யூச்சர் ரெடி.
அதனால தான் வேலம்மாள் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்காங்க. கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் வேலம்மாள் டீம். காரணம் என்னென்னா அப்டேட்டடாக இருக்காங்க. ஈவன் நம்ம அந்த வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் வாங்கினது கூட கடைசியில் வந்துருச்சு. நல்ல ஒரு மெசேஜ் தான். இஃப் யூ நாட் அப்டேட்டிங் யூ வில் பி அவுடேட்டட். இதுதான் உண்மை. அது அந்த மெசேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேலம்மாள். ஹியூஜ் ரெவல்யூஷன். அதில் பார்க்கும்போது சில ஏரியாஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி வெரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கூட நான் சொன்னேன், ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் எ கொரியன் சயின்டிஸ்ட் ஹஸ் டெவலப்ட். நீ பார்த்தனா அதில் வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு புட் தட் வீடியோஸ் இன் மை சோஷியல் மீடியா பிகாஸ் ஆல் ப்ரொடெக்டட் ரைட் ப்ரொடெக்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஸ்டில் லான்ச்ட். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு லேடி ஃபேஸ். பட் இது ஒன்று தெரியல சார், நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஐ எம் த ஃபஸ்ட் பர்சன் ஹூ ரைஸ் த வாய்ஸ். விமன் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டட்னு சொன்னாங்க. சத்தியமாக கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மென் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டட் சார், நாட் விமன். மென் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டட். அது என்னன்னு தெரியல. எல்லாம் இந்த ஏஐ ரிலேட்டடாக இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே ஆஸ் அ ஃபீமேல் ஃபேஸ். ஒய் கான்ட் வி ஹேவ் நம்மள மாதிரி நாம் மட்டும் ஸ்மார்ட்டாக தானே இருக்கோம், நம்ம ஃபேஸ் வைக்க மாட்டேங்கிறான். த ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் சோஃபியா ஃபீமேல், ஒடிசா நியூஸ் ரீடர் ஃபீமேல், தி சிஓ ஆஃப் அ டாப் கம்பெனி, தி ரோபோட்டிக் அதாவது ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் சிஓ ஆஃப் அ டாப் போலண்ட் லிக்கர் கம்பெனி விமன். இந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் மாடல் கூட விமன். அது ஏன் சார்? என் பையன் இப்போ ஃபோட்டோ போட்டு நல்லா இருக்காதா? நான் அந்த கொரியன் சயின்டிஸ்டோட கேட்டேன், ஏங்க எல்லாமே ஃபீமேல்னு. சார் ஃபீமேல் ஹஸ் காட் மோர் பவர்ஸ். தெரியல. ஏன்னா இப்போ ஆக்சுவலி பாய்ஸ் ஆர் ஓவர்டேக்கிங் கேர்ள்ஸ் சார். இந்த செஷனில் இப்போ கூட நீங்கள் ப்ரைஸ் வாங்கினதில்ல, 80% ஆர் பாய்ஸ், ஒன்லி 20% ஆர் த கேர்ள்ஸ். ஒரு காலத்தில் கேர்ள்ஸ் ஆர் டேக்கிங் இட். எல்லாமே மாறுது சார். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, எல்லாமே மாறும். ஏஐ கூட மாறிட்டு இருக்கு சார். நான் நிறைய தடவை என்னுடைய ரியாலிட்டி தான் சொல்வேன். நான் சேலத்துலேருந்து சென்னையிலேருந்து சேலம் போகும்போது அந்த செங்கல்பட்டு தாண்டின உடனே இந்த விழுப்புரம் வரைக்கும் 2 கடையிலையும் வந்து ஏகப்பட்ட காஃபி கடை இருக்கும். எல்லா காஃபி கடையிலையும் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபின்னு எழுதியிருப்பான். இப்போ போய் பாரு, ஒரு கடையில் கூட கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி கிடையாது. எல்லாமே கருப்பட்டியா காஃபியாக மாறி போச்சு. அப்போ நான் கேட்குற கேள்வி, கும்பகோணம் காஃபியே வந்து கருப்பட்டியா மாறும்போது ஏஐ மாறாதா? இப்படி தான் இருக்கும். எல்லாமே இன்னைக்கு வச்சு தான் பேசுகிறோம் சார். யூ நீட் டு பி ரெடி ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. டோன்ட் வரி அபவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சூஸ் அ குட் காலேஜ். ரைட். இப்போ அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் வரலாம். அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ்கிட்ட தட் கொரியன் சயின்டிஸ்ட் ஆஸ்க் மீ, யூ ஆஸ்க் எனி திங் ஷி வில் டெல் யூ அப்படின்னு. மை டாட்டர் வாஸ் இன் சேலம், ஐ வாஸ் இன் டெக்ஸஸ். அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ்ட்டை கேட்டேன், கேன் யூ டெல் மீ வாட் மை டாட்டர் இஸ் டூயிங். அப்போ இமீடியட்டாக கேட்குது, கேன் யூ ஷேர் யுவர் டாட்டர்ஸ் லொக்கேஷன். என்னுடைய டாட்டர் லொக்கேஷன் வந்து கூகுளில் கொடுத்த உடனே அரண்டே போயிட்டேன் சார். இட்ஸ் டெல்ஸ் மீ வாட் ஆர் மை ஜிமெயில் அக்கௌண்ட், என்னென்ன என்னுடைய 3 பேங்க் அக்கௌண்ட்டு, நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ப்ரைம் வீடியோ, மை ஹவுஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் ஹை கனெக்ட், எல்லாமே கொடுது. ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சிரிச்சுட்டே சொல்லுது, டோன்ட் வரி, ஐ வில் நாட் ஓப்பன் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் பிகாஸ் யுவர் பாஸ்வேர்ட் இஸ் என்கிரிப்டட். அப்பா, கேன் யூ ஷேர் யுவர் கூகுள்ஸ் ஹை கனெக்ட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு. என்னுடைய பாஸ்வேர்டு ஹை கனெக்ட், எங்கள் வீட்டுடைய கேமரா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்த உடனே இமிடியட்லி இட் சேஸ் யுவர் டாட்டர். நான் கேட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு. இட் வெண்ட் அப் டு த ஸ்டேர் கேஸ் அட் 11 o'clock 24 minutes 21 seconds. அந்த வீடியோலேருந்து கட் பண்ணி இமிடியட்டாக அந்த டிவியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது. நினச்சி பாரு எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் அது சொல்லுது, அந்த ரூம்குள்ளார செக்யூரிட்டி கேமரா இல்லை, அதனால ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டெல் வாட் யுவர் டாட்டர் இஸ் டூயிங் ரைட் நவ். இன்னும் முடியல. கேன் யூ டெல் மீ வாட் மை டாட்டர் ஏட். இமிடியட்டாக அந்த வீடியோ ரெக்கார்டு கட் பண்ணி யுவர் டாட்டர் ஏட் டின்னர் அட் 9:04 அந்த டைனிங் டேபிளில் வர்றது அந்த வீடியோ கட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஷி ஏட் சம்திங் ஒயிட் பேஸ் வித் ப்ரௌனிஷ் பேக்ரவுண்ட். அது சாப்பிட்டு தோசை. இன்னும் ஏஐ கூட தோசை தெரியல. அப்போ இன்னும் ஏஐ டெவலப் ஆகணும். நினச்சி பாருங்கள். அது கூட இன்னும் முடியல. இட் சேஸ் தி திக்னஸ் ஆஃப் வாட் ஷி ஏட் வாஸ் 1.2 mm அந்த அப்பர் லெவல் வந்து 0.62 mm. தோசோட திக்னஸ் கூட சொல்லுது. அப்போ நினச்சி பாரு, நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஜெனரேட்டிவ் ஏஐலாம் இன்றைக்கி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு. நீ போய் பாரு, சிலபஸை போய் பாரு. we need to learn. இனிமேல் காலேஜ் வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி when they showed, principal showed lot of in the minor courses major. Choose a college
which gives you lot of additional like minor courses, major courses, like your principal showed it. It's a very good move. It's a fantastic. I was very happy. Very few colleges give additional courses. You need to learn beyond syllabus. இனிமேல் ஃபியூச்சரில் வந்து சிலபஸை தாண்டி நீ என்ன படிக்கிற, வெறும் சிலபஸை படிச்சுன்னா வேலை எதிர்பார்க்க முடியாது. நீ சிலபஸை தாண்டி எவ்வளோ படிக்கிற, எவ்வளோ ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிற, எவ்வளோ சர்டிஃபிகேஷன் வளர்த்துக்கிற, அது பொறுத்து உன்னுடைய வேலை வாய்ப்பும் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்படும். Huge developments is taking place, especially in the virtual digital world. India needs a lot of semiconductors engineers. நீ ஒன்றும் இல்லை, நீ கூகுளில் போய் India needs 1.2 million semiconductor engineers போடு. நீ போய் நான்லாம் எப்போவுமே ப்ரூஃப் இல்லாமல் பேச மாட்டேன். India needs 1.2 million. I don't think we have so many semiconductor engineers in the future. அப்போ நீ வந்து டெஃபினெட்லி யூ கேன் டாக் அபவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் VLSI. செமிகண்டக்டருக்கு வந்து நம்ம படிக்கிற சிலபஸ் இஸ் நாட் எனஃப். அப்போ வி நீட் டு லேர்ன் சிஸ்டம் ஆன் சிப், நெட்வொர்க்கிங் ஆன் சிப். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அந்த கான்ஃபரன்ஸில் 3 days I had a very good opportunity to meet Intel chief, one-to-one meet. I'm very happy that he gave me time. Almost 20 minutes I spoke to him, one-to-one. The Intel chief was telling me, sir, can you give some message for my students who is going to take up electronic and wants to become a semiconductor? Then he told me, sir, your India is becoming a big hub. Upon he told, ask your students to prepare on one particular course. அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி நான் சர்ச்சே பண்ணேன். நாட் ஈவன் ஒன் காலேஜ் ஆஃபரிங் இன் இந்தியா அந்த கோர்ஸ். அப்போ என்ன தேவைன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் படித்து எனக்கு வேலை கொடுங்க, அந்த காலம் மலையேறி போச்சு. என்ன தேவை அது படிக்கிறதுல? யூனோ வாட் இஸ் செட் தெர் இஸ் அ திங் பிக் நீட் இன் இந்தியா இன் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் 2 to 3 years. நீ வெளியே வரும்போது பிக்கஸ்ட் நீட் இன் செமிகண்டக்டர்ஸ் வில் பி செமிகண்டக்டர் சிப் பேக்கேஜிங் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கான். அது என்ன அப்படின்னா, அந்த சிப்பை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இட் ஹேஸ் டு பி ப்ராப்பர்லி பேக்ட். அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஒரு கவரிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. நீ வந்து செமிகண்டக்டர் சிப் பேக்கேஜிங் கோர்ஸ்னு போட்டு கோர்ஸேரில் மட்டும் அது கொடுக்குறாங்க. சம் அதர் கம்பெனிஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் கிவிங். ஐ ஆஸ்க் so many students, do you know about it? ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நேற்று கூட ஒரு டாப் காலேஜுக்கு போயிருந்த போது நாட் ஈவன் ஒன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூ அபவுட் திஸ். ஒரு பக்கம் ஜாப் இருக்குது, என்ன தேவைன்னு படிக்கிறது இல்லை. இதுதான் ப்ராப்ளம் சார். நம்மகிட்ட இன்றைக்கி வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம ஃப்யூச்சர் வச்சு பார்க்குறது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கெரியர் டிசிஷன்லேயே கெடுக்கிறது யார் தெரியுமா? இந்த 3 பேர் சார். இந்த 3 பேரை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோ, சத்தியமாக வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம். இந்த முதல் யார் தெரியுமா நம்மளுக்கு கெடுக்கிறது? உங்கள் வீட்டில் இந்த சொந்தக்காரனை ஒருத்தன் வருவான், உள்ளே விட்டாத நீ முடிக்கிற வரைக்கும். கெடுக்கிறதே அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது 2வது யாருன்னா இந்த ஃப்ரெண்டு, இல்லைன்னா ஃப்ரெண்டு கெடுக்குதுன்னே ஒரு ஃப்ரெண்டு சார். இந்த 3வது யாருன்னா இப்போ புதுசாக வந்திருக்காங்க. இந்த யூடியூப்பில் கெரியர் கைடன்ஸ்னு ஒரு 10 பேர் உட்காந்துருக்கான். மதர் தெரேசா மாதிரியே பேசுவான். கடைசியில் பார்த்தோன்னா, நீ என்னை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணு, டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணு, உன் டேட்டாஸை வாங்கி வெளியே வைக்கிறான். அப்புறம் காலேஜ்காரங்களுக்கு வாங்க எங்கள் காலேஜுக்கு வாங்கன்னு வைக்கிறான். எப்படி சார் ஏமாறுறீங்க? ஹவு கேன் யூ ஜாயின் அ டெலிகிராம் குரூப், அ வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் கிவ் யுவர் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்? நான் தான் சொன்னேன், அவனை குறை சொல்லி நான் ஒன்றை தான் குறை சொல்லணும். இன்னும் உங்கள் அம்மா அப்பாவுடைய இது கொடுத்துருக்கோ, ஏடிஎம் கார்டு, பின் நம்பரும் கூட, பாவம் சம்பாதிச்சு போட்டோம். எப்படி தான் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. How can you join in somebody? If he really wants to help, let him answer. நான் சொல்கிறேன், இந்த கெரியர் கைடன்ஸ் பீப்புள், let him answer in his YouTube channel. Why you want to join? அதுக்கப்புறம் நீ ஆப்டிடியூட் கற்றுக்கோ, ஜாவா கற்றுக்கோ, பைத்தான் கற்றுக்கோவா. நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க சார். இப்படி தான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு அவன் வந்து இஸ் அட்ராக்டிங் ஃபார் யூ டு மிஸ்லீட். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணுங்க சார். நான் சொன்னாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணுன்னு சொல்வேன் நான் எப்போவுமே. இப்படி தான் யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர் வச்சுட்டு பாதி பேர் அவங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டாங்க. NIRF ரேங்கிங்கு, நாக்கு எல்லாமே இருக்குது. இவர் ரேங்கிங் போடுறாங்க. How can people do a ranking in a normal channel? They don't have any rights. இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு எல்லாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் ஏமாந்து போகிறீங்க. ஒரு நல்ல கல்லூரி வந்து நீங்கள் ஏமாந்து போயிடுறீங்க. அப்போ யூ நீட் டு ரியலி நோ திங்ஸ் சார்.
Choosing a college, choosing a course, you should know everything about it. அப்போ அதான் சொல்கிறேன் சார், ஃபினாமினல் சேஞ்சஸ் ஆர் கோயிங் டு டேக்ஸ் பிளேஸ். இனிமேல் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் வில் நாட் ஹாவ் எனி அட்வான்டேஜ். நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தேன், நான் இசி படித்தேன், ட்ரிபிள் படித்தேன்லாம் கிடையாது சார். இனிமேல் எல்லாமே மல்டி டிசிப்ளினரி. அதனால தான் வேலம்மாள் ஆஃபர்ஸ் ஈவன் அ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் லேர்ன் அபவுட் கம்ப்யூட்டிங், அ கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் மெக்கானிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எனிதிங் இந்த மைனர் கோர்சஸில். ஜாயின் தோஸ் காலேஜஸ் விச் ஆஃபர்ஸ் போத் மேஜர் அண்ட் மைனர், இன்டகிரேட்டிங் ஆஃப் டிசிப்ளினரிஸ். ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுது சார். எலன் மாஸ்க் அண்ட் டொயோட்டா were hiding some big technology to the human being. I was one of the first person to bring it out. I knew this is something wrong. Wrong in sense, they were hiding some technology. Now, 3 வருஷமாக I was asking Toyota, can I visit your factory in San Antonio? And also Elon Musk. They refused to give me permission. இந்த தடவை யூஎஸ் போயிருந்தபோது டொயோட்டா சீஃப் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் சொன்னார், ஜேபி சார், யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் திங், ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வென்ட் டு இந்த மெக்சிகன் பார்டர் கிட்ட சான் ஆண்டனியோ இருக்குது. டொயோட்டா பிக்கஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். தே மேனுஃபேக்சர் 1 car in a minute. அப்போ நீ நினச்சி பார்த்துக்கோ அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி. இப்போ ஒரு பிரின்சிபல் அந்த இதில் பார்க்கும்போது ஹவு சேஞ்சஸ், ஹியூமன் போயிட்டு அங்கே ஜாஸ்தி ரோபோட்ஸ், பட் தேர் வர் சம் நியூ டைப் ஆஃப் ரோபோட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. நீ கூகுளில் போய் நான் போட்டாலும் March 10th தான் வெளியாச்சு. நான் தான் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் இதில் வந்து சொன்னேன், எலன் டெஸ்லா அண்ட் Toyota has one robotic model which nobody has, which they hided, doing extremely well. அதுக்கு பேர் RFM1, Robotic Foundation Model 1. நீ போய் கூகுளில் போய் Robotic Foundation Model 1 போடு. It can think like a human. Can you believe this? They hide it. Unbelievable things have happened in robotic automation. அரண்டு போயிட்டேன் சார் அந்த RFM1 மாடலில் பார்த்துட்டு டொயோட்டாவில். அப்போ என்ன நீ இப்போ என்ன நினச்சி பாரு, இன்னும் 4 வருஷம் கழிச்சு. அப்போ we need to really update, learn quite a bit. அப்போ you want to come into robotic, you want to come into automation, then you need to learn. நான் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது I asked Toyota chief, sir, many of my students in India finished mechanical, electrical, electronics, computer. Will you give job in Toyota? He gave a wonderful statement. I was saying, why not JP, sir? Tell your Indian students, especially engineering students, Toyota needs a good mechanical engineering graduate who has learned electrical and computer, or a good computer science graduate who has learned mechanical and electrical, or a good electronics students who learn mechanical and இனிமேல் ஒரு பிரான்ச் கொடுக்க முடியாது, எல்லாமே கற்றுக்கிட்டா நான் டொயோட்டாவில் வேலை கொடுக்குறேங்கிறாரு. அப்போ மல்டி டிசிப்ளினரி. Everywhere layoff is going, number of people coming down. When number of people coming down, more people are competing. Actually, company will expect more skills from you. This is natural. அப்போ you need to learn multidisciplinary. இனிமேல் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் will not, சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா ஜாப், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படித்தா ஜாப், இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தா ஜாப்லாம் கிடையாது. நீ எது வேணால் படி, நல்ல கல்லூரியில். கல்லூரியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத, இன்டகிரேட், பி அ ஃபியூச்சர் ரெடி. இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம். அப்போ நீங்கள் யூ நீட் டு லேர்ன் குவைட் அ பிட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் சார். அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் பிகமிங் டிஜிட்டலைசேஷன். இனிமேல் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது உன்னை சார்ந்த பிரான்ச்சை நீ ஜாப் எதிர்பார்க்கறதோட start preparing yourself to divert after your engineering. Those are the students are going to get a bigger job, sir. இப்போ நீ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறியா, there are a lot of people need in industrial automation. அப்போ learn about industrial automation while doing your electronics and divert. Don't expect only core electronics job. இல்லை நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறியா, you want to divert into it, into business and financial. Can you believe Reserve Bank of India last month says, first time, our own Reserve Bank of India says that we are going to recruit 12,000 people this year.
and 8,000 will be from engineering background and who has done electronics related with financial fintech உடையது. அப்போ நீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறியா? லேர்ன் அபவுட் டிஜிட்டல், லேர்ன் அபவுட் ஃபின்டெக், integrate. I saw one deemed university, don't want to mention the name. I was very surprised. They were offering computer science students about fintech, economics courses as minor. Good, very good move. Even IIT does it, sir, IIT Bombay. Iனிமேல் we need to think about in drivers. Even இப்போ நீ பார்த்தனா the Intel chief told me, JP sir, tell your mechanical and chemical students, we need semiconductor industry needs a lot of mechanical and chemical industry students. Everybody thinks only electronics need இருக்கு. அப்போ எல்லாமே டைவர்சிஃபைடு, எல்லாமே இன்டெகிரேட் ஆகுது. இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுட்டேன்னா நீ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கெரியர் வந்து வர முடியும் சார். வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது. Another thing, you need to really be practical oriented இனிமேல். நான் ஈவன் ஐம் டெல்லிங் காலேஜ் இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறது, யூனிட் டெஸ்ட் கொடுக்கறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். ஈவன் ஐம் ரிக்வஸ்ட் CEO, ப்ளீஸ் ஸ்டாப் ஆல் திஸ். ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ஜோகோ ஒன் ஆஃப் த பிரில்லியன்ட் ஸ்பீக்கர், பிரில்லியன்ட் டெக்னிக்கலி சவுண்ட் அவர் இருக்கார். அவர்கிட்ட கேளுங்க, நான் 85 மார்க் வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளோ அசைன்மெண்ட் ஜாப் கொடுப்பாங்க கேளு, ஜோவாவில் கொடுக்க மாட்டார். கொடுப்பீங்களா சார்? வெறும் மார்க் வச்சுட்டு பார்த்தீங்களா சிரிக்கிறார். ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட். நீ வந்து இனிமேல் வந்து ரியல் டைம் ப்ராப்ளம், நீ ஒரு கிட்டப்பில் ஓப்பன் சோர்ஸ் சேலஞ்சஸ் எடுத்து ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்க முடியுமா, சால்வ் பண்ண முடியுமா, உனக்கு சத்தியமாக ஜாப் இருக்குது சார். வெரி ஃபியூ காலேஜஸ் டூ தட். இப்போ நீ வந்து ஜாயின் பண்ணுறியா, டேக் அப் ஓப்பன் சோர்ஸில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் சேலஞ்சஸ் இருக்குது தெரியுமா? ஆர் யூ ஏபிள் டு சால்வ் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸ்? சத்தியமாக ஜாப் இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஈவன் டு இன்டர்ன்ஷிப். அது எதுவுமே பண்ணுறதில்லை. அதுவும் இப்போல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஷுட் பேன் ChatGPT அண்ட் ஆல் திஸ் ஃபார் அகடமிக் பர்பஸ். இந்த அசைன்மெண்ட்டு கோடிங் எல்லாமே இந்த ChatGPTயோ, கோட் விஸ்பரர், கோடிகா, கோபைலட் வச்சுட்டு பண்ணுறீங்க. No, don't do it. அப்போ நீ வந்து உன்னையும் ஏமாத்துற, டீச்சரும் ஏமாத்துற. யூஸ் AI tools, I am not saying. But AI tools to make it, to know, learn. நீ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறியா, எழுது ஃபஸ்ட்டு. Ask AI to do it. Find out how it is written. What reforms can you make? இதெல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. உன்னையே நீ ஏமாத்திக்கிற. அப்படியே யாராவது ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அப்படியே நீங்கள் AI டூலை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க. நோ, கிடையாது. அதுவும் இந்த ChatGPT 4.0 அது இன்னும் it's only spoiling the students' academic. But use it for good work. இப்போ வந்து டே டு டே லைஃப்பில் உன்னுடைய மற்ற ஒர்க்கு டு சேவ் டைம் அண்ட் டு லேர்ன் மோர், யூ நீட் டு யூஸ் AI. இப்போ நான்லாம் வந்து ஐம் வெரி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா. ஐ டோன்ட் ரைட் மை ட்விட்டர், AI தான் ரைட் ஆகுது. ஏஐயில் வந்து இப்போ நீட் ப்ராப்ளம், இப்போ நீட் வந்து ஹாஸ் டு பி ரீகன்டக்டட் ஆர் இட் ஹாஸ் டு பி ரிஃபார்ம், ஹவு திங்ஸ் சுட் பி அப்படின்னு ஒரு சின்ன 4 பாயிண்ட் கொடுத்தா அது சூப்பராக எழுதி கொடுக்குது AI. அதுவும் இப்போ ஐ ஹாவ் தட் அல்ட்ரா S24 AI. நல்லா இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே பார்த்துப்பீங்க, ஒரு இந்த ப்ளூ கலர் சர்க்கிள் வரும், இந்த மீட்டா. எதுக்கு நாம் திங்க் பண்ணணும்? கிராமட்டிக்கலாக எல்லாமே அது ரைட் பண்ணி கொடுக்குது. என்னுடைய எல்லா சோஷியல் மீடியா ரைட்டிங்கு, மீடியா ரைட்டிங் எல்லாமே ஐ டோன்ட் டூ இட். ஐ ஒன்லி கிவ் த கீ பாயிண்ட்ஸு, சூப்பராக எழுதி கொடுக்குது. ஐ எம் சேவிங் ஹியூஜ் டைம். அப்போ ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் AI. Another world is moving faster mode to quicker mode. இப்போ வந்து Infosys உடைய ப்ராஜெக்ட் சீஃப் வாஸ் டெல்லிங் மீ, JP sir, wonderful statement you gave in Twitter, world is moving from faster mode to. உண்மை. அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு 3 years முன்னாடி ஒரு பெல்ஜியம் கம்பெனி gave them a big project. They said you can deploy 6,000 people, you need to complete in 18 months. இப்போ similar project has come to Infosys. The Netherlands company is saying to Infosys, you can deploy not more than 1,000 people, complete in 3 months. அப்போ நினச்சி பாடு, 3 வருஷம் முன்னாடி 6,000 பேர் 1.5 வருஷம் செஞ்ச வேலையை இன்றைக்கி வந்து 1000 பேர் வச்சுட்டு 3 மாதத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறான், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்களாம். அப்போ you need to use all this automation tools. அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டுருக்கு சார். growth, anybody can move into from any field. Fintech, investment banking, huge opportunities are coming. Blockchainல எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் தான். எப்படி நடக்குது பாருங்களேன் எல்லாமே. திருவண்ணாமலை போயிருந்தபோது நான் எப்போவுமே இந்த வேஷ்டி கட்டிட்டு போவேன். இன்றைக்கி கூட சார் வேஷ்டி கட்டிட்டு நான் செஞ்ச நானும் கட்டியிருப்பேன் அப்படின்னு. இந்த கோயிலுக்கு போகும்போது வேஷ்டி கட்டிட்டு போவேன்.
வேஷ்டி கட்டும்போது இந்த பர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வைக்க முடியாது. ஸோ சேஞ்ச் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் கோயிலில் கொஞ்சம் விஐபினால இம்மிடியட்டாக தர்ஷனால முடிச்சுட்டு வெளியே வரேன். ஒரு 4 பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருந்தான். ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான். என்னை பார்த்து அண்ணா பிச்சை போடுங்கன்னா நான் சொன்னேன், சத்தியமாக என்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லைடா, எல்லாமே உள்ளே கொடுத்துட்டேன், பாரு என் வண்டியில் பர்ஸ் இருக்குது, வா கொடுக்குறேன் 4 பேருக்குமே. அவன் பாருங்கள், அவன் புத்திசாலி பாருங்கள், 2 அலுமினியம் தட்டு வச்சுருந்தான். அதில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்கிறான், அது இங்கிலீஷில் நோ ப்ராப்ளம் சார், யூ கேன் மேக் ஜிபே பேடிஎம்ங்கிறான். ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட இன்றைக்கி ஜிபே பேடிஎம்க்கு வந்துட்டான். அப்போ நினச்சி பாரு, ஹவு டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் டிஜிட்டல். எப்படிலாம் நடக்குது பாருங்கள் சார். யூ நீட் டு வாட்ச், அப்சர்வ், விஷுவலைஸ். இதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல, அப்படியே மொட்டையாக அந்த யூடியூப்பை பார்த்துட்டு வாழ்க்கையை கெடுத்துறீங்க. குட், யூ நீட் டு ரியலி ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் த ஃபியூச்சர். எல்லாமே மாறுது சார். இப்போ அவங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போட்டாங்க. You know what is the next? Just 3-4 days back, I'm very happy. My students always are on the top. ரொம்ப சந்தோஷம். One of my students is Oracle உடைய global head, cloud. அவர் இப்போ இந்தியா வந்திருந்தபோது கோயிலுக்கு போகணுன்னாரு. கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன், கும்பகோணம் 2 days. அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டேன். அவர் பேர் சிவகுமார். ஒரு ஆர்டினரி கேஎஸ்ஆர் காலேஜில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஆர்க்கிளில் குளோபல் ஹெட்டாக இருக்கார். அவர் வந்து சொல்கிறார், அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அமேசானில் ஒரு டாப் போஸ்டிங். அவர் சொல்கிறார், ஜேபி சார், டெல் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரியலி கீப் லேர்னிங் குவைட் அ பிட், டெக்னாலஜி இஸ் சேஞ்சிங். அவர் சொல்கிறார், நானே வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயில் அட்வான்ஸ் டூல்ஸ் கோர்ஸை பண்ணுறேன், என்னால் முடிக்க முடியல. இஸ் ஹெட், குளோபல் ஹெட்டு, is updating, is doing certification, he says he is finding difficult to finish the course. நான் கேட்டேன், அப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேறு வழியில் they have to learn. எல்லாமே மாறுது சார். இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போட்டார். இஸ் அ குளோபல் ஹெட் ஃபார் ஆரக்கிள் க்ளவுட். அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, அப்போ தான் அவர் சொன்னார், சார் வி ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டு மல்டி க்ளவுட்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். அப்போ நீ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன்னா, நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறேன்னா, யூ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் க்ளவுட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது. அப்போ யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், யூ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் மல்டி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அதே வந்து டெவாப்ஸ் கூட காமிச்சாங்க. இப்போ டெவாப்ஸ் வந்து இஸ் நவ் டெவலப்ட் இன்டு டெவ் செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. ஈவன் செக்யூரிட்டி இஸ் கிரேட். நான் நிறைய காலேஜ்கிட்ட கேட்குறேன், சார் இந்த டெவாப்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா, இது தெரியுமா அப்படின்னு. இது தெரியலங்கிறாங்க. அப்போ நினச்சிப்பார், இன்னும் 4 வருஷம் கழிச்சு. அப்போ யூ நீட் டு ரியலி நோ அபவுட் இட். அப்போ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பிரான்ச் எடு. ஃபஸ்ட்டு காலேஜ், மை ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி எலக்ட்ரானிக்ஸ், இசிஇ, ட்ரிபிள்இ, அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ்லாம் படிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. பட் வாட் எவர் பிரான்ச், டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் தி காலேஜ். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் நீ வெளியே வரும்போது ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங். இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து 100 காலேஜில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, இனிமேல் 50 காலேஜில் எடுப்பாங்க. அப்போ நீ என்ன பிரான்ச் வேணால் படி, அந்த 50 காலேஜில் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். அப்போ காலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஜஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்குது, நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. எந்த காலேஜ் இருந்தாலும் படி, நல்ல காலேஜ் விச் இஸ் காட் அ வெரி குட் ட்ராக் ரெக்கார்ட். இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் காமிச்சாங்க, வெரி ஹாப்பி. அருண் சார் வாஸ் டெல்லிங் மீ 2025 பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு. கண்டிப்பாக தி காலேஜஸ் விச் இஸ் கோயிங் எ வெரி குட் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் விச் கோயிங் டு டீச் யூ பியாண்ட் சிலபஸ், கிவ் யூ லாட் ஆஃப் அதர் கோர்ஸ், டெஃபினெட்லி கேன் கோ அபவுட் இட். இன்ஜினியரிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார். வி இஸ் கோயிங் டு லேர்ன் குவைட் அ பிட். சும்மா காலேஜுக்கு போனோம் வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல், சூஸ் அ குட் காலேஜ். இன்ஜினியரிங்க்கு அப்புறம் வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, தேர் குட் நீட் ஸ்கோர். பயாலஜி இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ட்ரிமெண்டஸ்லி. ஐ லாஸ்ட் ஃபெய்த் இன் நீட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்கேம். ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ brought it out in my Twitter that கிரேஸ் மார்க் கொடுத்தது தப்புன்னு. குட், இட் இஸ் பிகம் பிக் இஷ்யூ. Now they have changed it. Very good. I am very happy that நிஜமாகவே கஷ்டப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு பார்க்குறோம். பட் இந்த வருஷம் நீட் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் ஓசியாக இருந்ததுன்னா 620, 630, பிசியாக இருந்துச்சுன்னா 590, 580 to 590 ரேஞ்ச். ஹியூஜ் ரைஸ். எம்பிசியாக இருந்தால் ஆல்மோஸ்ட் 550 ப்ளஸ். நான் தான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், மெடிக்கல் யார் படிக்கலாம்னா 2 பேர் படிக்கலாம். ஒன்று வந்துட்டு சரியான அறிவு இருக்குன்னு, இல்லை உங்கள் அப்பாட்ட பெரிய பெட்டியில் பணம் இருக்கணும். நடுவில் மாட்டிக்கிட்ட தொலைஞ்ச. அப்போது நீ வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நீ வந்து இல்லை அப்படின்னா there are many. I normally don't suggest Form D or BDS, but there are some very emerging.
I'll tell you about two things. The biology students இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு every 3 years WHO comes out with a report. The 2023 endல report வந்ததில் 3 things I was very amazing to watch, to read. First, in India, number of people who got that problem to speak has come down drastically. அதாவது இந்த திக்கு வாய் வந்து huge drop in India. நான் வந்து 25 வருஷமாக இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கேன். ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு செஷன் பண்ணேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு திக்குவாய் பேசுகிறவன் இருப்பான். இப்போ நான் திக்குவாய் பேசணும் பார்த்து நிறைய நாள் ஆச்சு. மேபி ஜீன் வாட் இஸ் சேஞ்சஸ். அப்போது ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜிக்கு வாய்ப்பு குறையுது. ஆனால் திக்குவாய் இருந்தால் தான் ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜிக்கு ஒர்க். அதே WHO என்ன சொல்கிறான், நான் கண்ணாடி போடும்போது வயசு 42. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன ஞாபகம் இருக்குது, 25 இயர்ஸ் முன்னாடி WHO ரிப்போர்ட்டில் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் டு புட் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் வாஸ் 27 to 30. இப்போ லேட்டஸ்ட் WHO சேஸ் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் டு புட் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் 7 to 10. ஹியூஜ் ரைஸ் இன் ஆப்டோமெட்ரி. நினச்சி பாரு எப்படிலாம் நடந்துட்டுருக்கு பாரு. என்னாலாம் இப்போல்லாம் ஹோட்டல் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றேன், பக்கத்தில் ஒரு அம்மா வந்து அவங்க குழந்தைக்கு அந்த கார்ட்டூன் காமிச்சிட்டு இட்லி கொடுக்குறா. நான் திட்டிட்டு வந்தேன். எல்கேஜி ஆன்லைனில் நடத்துகிறாங்க. இன்னும் ஏர்போர்ட்டோ எங்கேயெல்லாம் போனாலும் அம்மா அப்பா மொபைல் இருக்கிறாங்களோ இல்லை, சின்ன பையன் உட்காந்துட்டு மொபைலில் வேலை பார்க்குறான். கண்ணு வலி வராமல். ஆப்டோமெட்ரி இஸ் ஹியூஜ் க்ரோயிங் ஏரியா. இன்னொரு வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் ரிப்போர்ட் WHO I saw was about the clinical embryology. இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யம் மெடிக்கல் இந்த ஃபர்டிலிட்டிலாம் என்ன க்ரோத் தெரியுமா? அன்பிலீவபிள் டெஸ்ட் டியூப் பேபியுடைய க்ரோத். WHO says இந்தியாவில் வந்து தி மேரேஜஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் பிளேஸ் லேட். நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து பிகாம் 3rd year படிச்சுட்டு இருந்தா, 20 வயசு. இப்போ என் பொண்ணுக்கு 25 வயசு ஆகுது, மாப்பிள்ளை பார்க்குறேன் வேணாங்கிறா. அப்போ இருங்கப்பா அப்படிங்கிறா. இப்போ ஏஜ் வந்து 24 to 27 போகுது. ஃப்யூச்சரில் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஏஜ் டு கெட்டிங் மேரிட் இன் இந்தியா மைட் பி 30+ ப்ளஸ் சோஷியல் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப் இது மாதிரிலாம் மாறுது. நாட் அ குட் ஃபார் த சைன். அப்போ ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் விமன் இஸ் திங். டெஸ்ட் டியூப் பேபியுடைய நீட். அப்போ ஒய் கான்ட் யூ டூ கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஹேப்பனிங்ஸ்? தெரியுதுல்ல, மெடிக்கல்ன்றது என்ன படிக்கணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது. கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜி வந்து எம்எஸ்சியில் தான் இருக்குது. ராமச்சந்திரா, மணிபால், ஃபென்டாஸ்டிக் சார். நீ போய் பாரு, நீ கிளினிக்கல் எம்ப்ராலஜியில் என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் போய் பாரு. ஒய் டோன்ட் யூ டூ ஆல் திஸ்? வாட் இஸ் நீட் ஃபியூச்சர்? அது பார்க்குறதே கிடையாது. நான் பிஃபார்ம் படிக்கிறேன், ஃபிசியோதெரப்பி படி, நான் வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது. தெர் ஆர் சம் பிக் ஹிடன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கமிங். அதுக்கு தான் கெரியர் எங்களை மாதிரி வந்து பேசுகிறோம். அப்போ ஒய் டோன்ட் யூ திங்க் அபவுட் இட்? அப்போ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. லாஸ்ட் டைமே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபினான்ஷியல் செக்டர் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் ட்ரெமெண்டஸ்லி. நாட் ஓன்லி பிகாம் ஸ்டூடெண்ட், ஈவன் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கம் இன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்யூச்சரில் என்ன தேவைன்னு பார். அடுத்தது வந்து யூ ஷுட் பி லிட்டில் பிட் கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் சோஷியல் மீடியா. Today, corporates have started using your social media to assess your skill set and character. You should be very, very careful about your social media. They even really check. நீ வந்து இப்போ நீ போய் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறன்னா, நீ ஃபைனல் இயர் உட்காரும்போது நீ இன்னும் 4 வருஷம் கழித்து நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னா, they'll take entire history of yours. ஃபஸ்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு கூகுள் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கும். நீ காலேஜில் 4 வருஷம் படிக்கும்போது கூகுளில் என்னென்ன சர்ச் பண்ண, கிரிக்கெட் பற்றி சர்ச் பண்ணியா, அது பற்றி சர்ச் பண்ணி அது பார்க்கும். அடுத்தது யூடியூப் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கும். பார்க்கக்கூடாது ஏதாச்சும் பார்த்துட்ருக்கியா, எவ்வளோ நேரம் பார்க்குற, எல்லாமே அக்கு வேறே ஆனவர். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன மாதிரி ரீல், கம்ப்ளீட்டாக ரிப்போர்ட் எடுக்குது சார். அப்போது யூ நீட் டு நோ அபவுட் தேல் அசஸ். பழைய மாதிரி இந்த ரெஸ்யூம்லாம் கொடுத்துட்டு ஷார்ட், இப்போ வந்து ரெஸ்யூமே ஷார்ட் லிஸ்ட் வந்து மிஷின் தான் பண்ணுது. சாருக்கு தெரியும், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை மிஷின் ஷார்ட். அப்போ மிஷின் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ண தெரியணும். அதுக்கப்புறம் தான் HR மேனேஜர் வில் டாக் அபவுட் இட். அப்போ எவ்ரி திங் இஸ் கமிங் இன் ஆட்டோமேஷன்.
So if you want to choose a good career, make sure that your social media is going to play a big role. Personal branding is very important. Start talking about your activities. இது வந்து ஸ்கூல்லேருந்தே பண்ணணும். நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா, யூ ஷுட் பி ஆக்டிவ் ப்ரொஃபஷனலி. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா பர்சனலி. இன்றைக்கி ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி, இப்போ சார் ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறார், ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. இப்போ நான் வந்து பேசினேன், ஐ வாண்ட் டு டாக் ஃபைனலி என்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டிங் சேஞ்சஸ்லாம் வருது அப்படின்னு. இப்போ அது பற்றிலாம் பண்ணி, யூ நீட் டு ரைட் இன் ட்விட்டர், லிங்க்டின், யூ நீட் டு கிரியேட் அ போஸ்டர் இன் இன்ஸ்டாகிராம். when the artificial intelligence tracking system says yes, இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான் விஜய் படம் முதல் நாள் முதல் ஷோ அது பார்த்தா வேலை கொடுப்பான். இல்லை சூரியகுமார் யாதவ் கேட்ச் வாஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட், அது சரி எடுத்துகிட்டு போகிறேன், அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி, அதுக்கப்புறம் அது வீடியோ வருது, இதுதான் உட்காந்து போட்டுட்ருக்கீங்க. கஷ்டமாக இருக்குது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் இந்தியா காட் வேர்ல்ட் கப், பட் த க்ரௌட் ஐ சா இன் மெரின் டிரைவ் வாஸ் ஹர்ட்னிங். வெட்டியாக நிறைய பேர் இருக்கும்னு நினச்சிட்டேன். அப்போ தான் நினச்சி பாருங்கள், என்டையர் மெரின். நோ, இட்ஸ் ராங். நீங்கள் மீடியாவில் போட்டாலும் சரி, ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டாலும், நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே சார். இப்படி தான் உட்காந்துட்டு ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்க இன்ஜினியர், ஐ மீன் நம்மளுடைய யூத்தை. இல்லை, ஐ மீன் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். நம்ம கைது நீங்கள் எல்லா நீங்கள் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா, நீங்களே உங்களை ஏமாற்றிட்டீங்க. அந்த அந்த வெல்கம் டான்ஸில் எல்லாம் வந்தது, எவ்வளோ நல்லா டான்ஸ் ஆடினாங்க, எவ்வளோ பின்னாடி எவ்வளோ கல்ச்சர், அப்போல்லாம் கைத்தட்டல. அந்த ரோஹித் சர்மா அப்படி நடந்து போனால் அது கைத்தட்டுறீங்க. இல்லை உண்மைதான். அப்போ யூ டிடன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் ஹூ டான்ஸ். கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் சார், தே ரியலி ரிச்லி டிசர்வ். ஐ எம் நாட் சேயிங் டோன்ட் கிவ் ஃபார் ரோஹித் சர்மா ஆர் விராட் கோலி. கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பீப்புள் ஹூ ஹஸ்ன்ட் டன் இட். என்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறியோ அன்னைக்கு சாதிப்போம் சார் நாம. அதுதான் நாங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணுறதில்லை. வி கெட் கேரிட் அவே வித் ஆல் திஸ். கெரியர்லையும் அப்படி தான் பண்ணுறோம். ரைட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட், ஒன் திங் ஐ ரியலி டெல் யூ, தி என்டையர் ஐ டோல் யூ, கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸே சேஞ்ச் ஆகுது சார். ஐ ஹேட் அ வெரி குட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் டாக்டர் சார்லி, the most brilliant computer scientist in the world. He is a director of Texas Advanced Computing, head of computers for the Texas Austin University, very close friend of mine. Every year I go to US only to learn from him. அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறாரு, this time he was telling me, JP said, tell your Indian students or colleges to change the computing methods. World is moving into high performance computing, high throughput computing, ubiquitous computing, parallel computing methods. இது எல்லாமே. Even he says that the move has come to write the programming in the natural language. Things are changing. நீ இன்னைக்கு வச்சு தான் நாம் எடுக்கிறோம். திங்க் அபவுட் 4 இயர்ஸில், அதுவும் இந்த 5th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இன்டெகிரேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங். பயப்படாத சார். இஃப் யூ ஏபிள் டு லேர்ன், இஃப் யூ ஸ்டாப் லேர்னிங், யூ ஸ்டாப் க்ரோயிங். ஸோ யூ நீட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். யூ நீட் டு கீப் அப்டேட்டிங். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். லாஸ்ட் வந்து நீ எது வேணால் படி. அகெயின் ஐம் டெல்லிங் யூ, காலேஜஸ் விச் ஹஸ் காட் அ வெரி குட் NAC accreditation, MBA, which teaches foreign learning a foreign language will be a biggest asset, sir, either using Japanese or German. அப்போ நீ படிக்கும்போது ஒரு ஜாப்பனீஸோ ஜெர்மன் கற்றுக்கிட்டேன்னா வாய்ப்புகள். அது எல்லாமே நீங்கள் என்னென்னா இந்த கடைசி நேரத்தில் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்க. நீ இப்போ இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறியா, வேலை மாதிரில லேர்ன் ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரம் N5 ஃபஸ்ட் இயரில், செகண்ட் இயர்ஸ் N4. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் ஈவன் N3. இல்லை ஜெர்மன் கற்றுக்கிறியா, டூ ஃபஸ்ட் A1 ஃபஸ்ட் இயரில், செகண்ட் இயர் A2, தேர்ட் இயர் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது தான் யோசிக்கிறது. அதுதான் இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்குது, you know what is the most saddest words in anybody's life? I should have learned this, I should have done this. ஒரு மனிதனுக்கு சோகமான வார்த்தைகள், ஐயோ நான் செஞ்சிருக்கலாமே, பண்ணிருக்கலாம். இது எல்லாமே ரியலைஸ் லேட்டாக தான் பண்ணுறீங்க. யூ நீட் டு பிளான் வெரி வெல். அகெயின் there is a quote, never fail to plan unless you plan to fail. இத்தனைக்கும் நீ பண்ணால் சத்தியமாக ஒரு நல்ல கெரியர் எடுக்க முடியும் சார். அடுத்தது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து பி ப்ரிப்பேர் டு டூ லிட்டில் ஹையர் ஸ்டடீஸ். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் கேட் எக்ஸாம். Or if you want to go to management, start preparing for your CAT from the very first year. Sir, somehow
2028 to 29, there will be a job, but வந்து ரெண்டு விதமாக நாங்கள் பிரிக்கிறோம். ஒயிட் காலர் ஜாப், ப்ளூ கலர் ஜாப். ஒயிட் காலர் ஜாப் அதுதான் இன்றைக்கி சிஓ சார்கிட்ட பேசிருக்கும்போது அவரும் அதான் ஃபீல் பண்ணார். இந்த ஒயிட் காலர் ஜாப் வேணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் எ வெரி ஹை அண்ட் ஸ்கில். இல்லைனா பி காம்ப்ரமைஸ் டு கம் டு ப்ளூ காலர் ஜாப் வேர் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. One of the Japanese consultant, industry consultant said, JP sir, you find out from any colleges who are interested to send their students to Japan who has completed N5, N4, not white collar job but a blue collar job, physical activities. He said jobs are ready. Not the white collar job. Future வந்து even that future industry expo they were saying the blue collar job will be paid higher than the white collar job in the futures. அதான் சார் சொல்லியிருந்தார், we are not able to get a scavenger ஒரு பிளம்பர் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதே சி ப்ரோக்ராமிங் ஜாவா செஞ்சவங்க தெருக்கு 1000 பேர் இருக்கான். இல்லை உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான். why don't you think about it? சார் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது சார், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது. Our be prepared to work. Don't expect only a white collar job in future. We even mentally prepare for a blue collar job. But அதுக்கும் டெக்னாலஜி தெரிய வேண்டியது இருக்கு. அது புரிஞ்சுக்கோ. Don't only look சார் ஏசி ரூமில் இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்காமல் கொஞ்சம் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணு. இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல கோர்ஸ் எடு, திறமையை வளர்த்துக்கோ, be future ready. Definitely a good future is waiting for you, right? So wish you all the very best. Thank you very much for giving this great opportunity. Because I need to take a flight. I have a program in Coimbatore. Thanks to CEO sir and Arun sir and the entire management team for giving this opportunity again and again in Velamal, right? And our last advice, in case you are in engineering, if you are coming through Tamil Nadu engineering admissions, definitely you can keep Velamal is also one of the top choices, because I know they're doing extremely good. They don't believe in other tribals. They only focus on academic learning beyond syllabus. That's the principal காமிச்சிட்டாங்க. Give a big hand to entire teachers and the principal team. They are preparing for the future. அதனால தான் கடைசியில் அதை போட்டாங்க. So thank you very much. Wish you all the very best. God bless you. Thank you, sir. May I now request Mr. Arun Ramasamy, Dean, Corporate Relations and Higher Studies of Velamal Engineering College, to share with us a note of appreciation. Please, sir. Good morning to all. It is indeed a great honor and privilege to be part of Hira 2024 Culmination of Achievements. On this great occasion, I take this opportunity in congratulating all the NEET achievers, engineering aspirants of Velamal who have made Velamal proud by the fabulous performance in NEET and IIT JEE Main Advanced Examination. At this juncture, on behalf of the management, I would like to take this opportunity in thanking Sri Jayaprakash Gandhi sir for spending his valuable time with us. His analysis and knowledge on career guidance is simply astonishing. I am sure today's session will be an eye-opener for most of us. Thank you, sir, for your words of wisdom. Since I had the placements in this prestigious institution for last 20 decades, I just wanted to spend the next 2 minutes on how placement is going to decide your future destination of choosing a college for engineering education. Last week, same day, India lifted the T20 World Cup after 17 years, beating South Africa by 7 runs. When you look at the campaign, the batsmen contributed throughout the series. Take it from Rohit Sharma, Rishabh Pant, Surya Kumar Yadav, in the final even Virat Kohli. The bowlers contributed completely throughout the series, starting from Bumrah, Kuldeep, you name everybody. And then coming to the all-rounders, it was Hardik and Akshar. They all contributed. When you look at the reason behind their victory, it is the strike rate. The strike rate is very important. When you bat, strike rate is important. When you bowl, the strike rate is very important. Similarly, when you choose a college, placement is like strike rate. You will have to see what the campus is doing in terms of placement. There are many factors when you choose an engineering college in terms of placement. I will take only the top 3 so that I don't want to take much of your time. The first and the foremost is career index. People talk about placement percentage. I am telling you career index. What is career index? People who got placed is X. People who gone for higher studies is Y.
people who have become entrepreneurs is that X plus Y plus Z divide by the admitted number of students, that is the career index. Please don't look at the placement percentage. Please look at the career index of a particular college. Next important thing is the quality of placement, not the quantity of placement. You will have to see the types of companies which is coming into the campus. There are colleges which bring in BPOs, KPOs, edutech companies and show big numbers. Don't get away with those numbers. Look at the quality of companies. IT, service, core companies should come into the campus. The last and the most important is the transparency in the data. When you go to the college website, you should see the placement data for last 10 years. You should see the companies visiting the campus department-wise, and you must also see the names of the students with the university registration number. If all these things are given, you can take it from me. It is a great campus to do your engineering education. I will end with a saying, keep your face always towards the sunshine, shadow will fall behind you. Thank you. Thank you, sir. Over to Mr. Kailasan, Corporate VP at Velamal. Thank you very much. It's only a note of appreciation, not vote of thanks. And therefore, this is the time for us to have break with snacks. And we have to come back again for the session 2. Are you happy? Yes. But we have hardly 20 minutes to have our break.
Retrogrades remind us that progress often involves retracing our steps. Retracing our steps right now, here is a culmination of all the activities undertaken by the students of VEC over the course of the past year. So sit back and enjoy as you take in all the wondrous sights. Customers. He is the president at Zoho Schools of Learning, Zoho's own ongoing social experiment seen by many as a viable alternative to conventional college education. He is also a TEDx speaker and a technology evangelist who tries to share hard-earned advice and best practices from his 24 years of professional experience. Beyond work, he is a contra academician at heart, feeling strongly that the education system in India needs a reboot. He also walked the talk doing his own small bit by preschooling his 20-year-old son at home. May I request Mr. Rajendran Dandapani sir to share his views with our eagerly waiting students. Please sir. Thank you for this opportunity. I will mix between Tamil and English and hope that works fine with you. The topic I have chosen for the day here is the A to Z of higher education. You are at that brink. You are ending something and you are starting something else. And I thought even if you fall asleep or lose interest or get distracted, you will be able to take away at least one such letter or couple of letters, and that will be useful for you as a lesson for life. These are hard-earned lessons. பட்டு தெரிஞ்சது எந்த புத்தகத்தை படித்தும் வராத விஷயங்கள் பல வருடங்களாக பல பேரை பார்த்து புரிந்து கொண்டு பட்டு அடிபட்டு கஷ்டப்பட்டு ரத்தம் வேர்வையெல்லாம் சிந்தி கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள். If you want to save yourself from all the hardship that I have gone through, probably this will help. Also, you want to know how much longer I have to talk? There's a beautiful strip in the bottom. It goes from A all the way till Z. If you are somewhere around K, it means you are halfway. I think that will help. Imagine how cool all classes would be if teachers did that during their teaching, right? ABC is a very important lesson teachers don't allow us to do. But when you get into the real world, when you get into higher education, it is about copying.
So always be copying. What do you like? What do you love? What can you emulate? What can you imitate? What can you add a little bit of your own on top of it and call it your own and put it out to the world and allow others to copy? There is a beautiful book called Steal Like an Artist. Austin Kleon is the author. And in that book, he differentiates between bad theft and good theft. திருடுறதுன்னா நல்லா திருடணும் அப்படிங்கிறாங்க. And the differentiation goes like this. Bad thieves, they only skim. நுனிப்புல் மேய்தல் அப்படிம்பாங்க. They don't get down to the deep study of it. நம்மெல்லாம் பரீட்சைக்கு படிக்கிற மாதிரி. Previous day, if you skim, you may pass the exam, but you would not have imbibed the lesson and the wisdom that's packed inside. Stealing from one is copying, but Rahman பண்ற மாதிரியோ இளையராஜா பண்ற மாதிரியோ getting it from everywhere around the world, mixing it, creating my own cocktail of information, that is stealing from many, and that they say is good copying. Plagiarizing is copying without telling you got it from there. How many of you have the guts when you submitted assignments to put in the bottom inspired by ChatGPT? Take an input from Gemini. Panningla? Pannla. Then you are plagiarizing. If you add credit, if you say ChatGPT was my co-pilot, we both reached a place we couldn't have gone alone. அதனாலையும் தனியா போயிருக்க முடியாது, என்னாலையும் தனியா அடைந்திருக்க முடியாது. ஆனால் நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக ஒரு டீமா உட்கார்ந்த போது we made it happen. Teachers will be proud, I tell you, if you can do offering that credit. And finally, imitating is just copying. Right? There was this famous case where teacher called the student and the parents of the student and said, "Unga paiyan copy adichirukkan sir." And the mother and the father, they are so angry and they say, "Chance illanga en paiyan copy adikave maataan." Alladhu okay ponnu vechikalam. En ponnu copy adikave maataan. And teacher says, "Inga paarenga sir. வாங்கியிருக்கான் பாருங்க. இந்த பையன்ட்ட தான் காப்பி அடிச்சிருக்கான் அந்த பையன் அப்படிங்கிறான்." So they look at the answer and the student has written, "I don't know," for one question. Fourth question. காப்பி அடிச்ச ஸ்டூடெண்ட் மீ நெய்தர்னு போட்டிருக்கான். You get the joke? Right? So அந்த மாதிரி பண்றது imitation. Transform is making the copy better than the original. எத்தனை யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறோம், பழைய காலத்து பாட்டை ஒன்று எடுப்பாங்க, எடுத்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை மாற்றி பீட்டை மாற்றி, ஹே வந்தே மாத்திரம், த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வந்தே மாத்திரம் யூ நோ இஸ் நாட் த வந்தே மாத்திரம் ஐ நோ. வந்தே மாத்திரம் வாஸ் அ ஓகே சாரி மதர் இந்தியா வாஸ் அ போரிங் சாங். பட் வென் ரஹ்மான் டுக் இட் ஓவர் அண்ட் ஆடட் தட் visuals and brought in all those performers, he was copying, but he was also transforming. So எதை செய்தாலும் always be copying, but remember to do it the right way, the good way. DEF is about developing every future. நம்ம JP Sarum was talking about it. You cannot be a one-track person. You cannot just say, I am a software engineer, I am an embryologist. No, you need to do so much more sideways. What else do you know? Interview போனீங்கன்னு சொன்னாரே, இன்டர்வியூல என்ன கேட்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரே, most important question that most students get stumped at is they offer that brochure or that dossier, right? That folder, certificates and pass mark and mark sheets. அதை மூடி வச்சுட்டு அப்படி சைடில் தள்ளிட்டு, ஓகே மை ஃப்ரெண்ட் வாட் எல்ஸ் டு யூ நோ? அந்த கேள்விக்கு நிறைய பேருக்கு பதில் இருக்கிறது இல்லை. If you can get that, see, this is life, okay? You are born green. Green is your path. This is your life. Your life's path, already you have decided to be born in India. Already you have decided to be born a Christian or a Hindu or a Muslim. Already you have taken science group, which means 1,000 windows and pathways closed to you already. When you reach there, your life today, you have already said no to becoming A.B. de Villiers,
to becoming a Rahman, to becoming an Abdul Kalam. Probably you have said no to 1,000 things. But இன்னைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய முக்கியமான உங்க மேல வைக்கக்கூடிய முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு, don't become shuttered, look sideways, become an expert in one, but at least have a passing knowledge in everything else, because those are the possibilities. அதுல இனி வரப்போகும் அந்த உலகத்தில் நீ எதுவா வேணா ஆக முடியும்ங்கிற அந்த தைரியமும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸும் உங்களுக்கு வேணும்னா, you cannot afford to say no to a minor course or to an extracurricular activity. I watched the video, I hope you all did too, just a while ago, which showed a table tennis, a dance, a basketball, a computer hacking group. Spend time exploring and developing every future. It is your birthright, it is also your responsibility. All right, GH is about giving help. Most of you are toppers, right? First rank, second rank illena, you don't even belong here ngra madri. Cream of the cream is here. But when you all enter college, toppers from every school will be coming there. Are you ready to face defeat? Are you ready to cooperate rather than compete? See, our school system, our education system is tuned towards filtering the best of the best who can step on the heads of the others and somehow reach. And the Leela சமயத்தில் நடக்குமே, கிருஷ்ண ஜெயந்தி சமயத்தில், they create a mountain, a pyramid of humans, and that little boy climbs to the top and hits the pot of curd or pot of butter. That boy gets all the credit. Everybody else gets a foot placed on their head. That is what our school system seems to promote. Many colleges continue to do that. I am looking, even today I am still looking for that college which, among all the awards and certificates it gives, it calls one boy or one girl and says, this person was the most helpful, as selected and voted for by the rest of the students. எவ்வளோ அழகா இருக்கும். That person may not be the topper, they may not be a ranking student, they may not get the dream job or dream career path that they have wanted, but எத்தனை பேர் அந்த பையனினால் அல்லது அந்த பெண்ணினால் சந்தோஷமாக சிரித்துக்கொண்டு மனம் நிம்மதியாக தன்னுடைய இலக்கை அடைந்து, that giving help. You might remember there is this beautiful documentary about basketball and Michael Jordan and his team, Chicago Bulls, in Netflix. It's called The Last Dance. Please watch it. Even if you don't like basketball, watch it, because it is a life lesson. There are two parts in his career. Mudal Pagudi, he is an amazing GOAT, greatest of all time basketballer, but he hasn't won a single championship. And then a beautiful coach comes in, a new player joins the team, and the coach tells Jordan, basketball is a team game. கையில் பந்து கிடைச்சா உடனே பாஸ்கெட் பார்த்து தூக்கி எறியணும்னு அவசியம் இல்லை. Create a play, help, make everybody reach their potential, understand what they are capable of. That will make you truly the greatest of all time. அப்படிங்கிற செகண்ட் லெசன் வரும். அந்த லெசன் வந்தப்புறம் 1, 2, 3, he retires, he comes back, 4, 5, 6 championships he wins. அந்த கதையை தான் இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுது. It's a great lesson about, see, when you go to the top, you need somebody to take a photograph of you. அதுக்காகவாவது, for that sake of that company, you need to help others. Life's journey is not about just going to the next stop, going to the next stop. It's also checking all those other passengers who came along. Where are they? Can I help them? Can I wait for them? Can I create a new relationship, make a new friendship? Aduvum mukkiyam. So please learn to give help. IJK is about games, but it's not really about games. I'm just kidding there. But there are two kinds of games we all play. One is football. If I say you are part of a football team and you have scored 6 goals, does it mean you have won?
Unfortunately, no. The opponents may have scored 7 goals and you have lost. Because in this game, it is all about looking over your shoulder. How is the other person doing? That's a very poor way to live your life. Neighbor பார்த்து, மற்றவங்களை பார்த்து, classmates பார்த்து, நம்ம கூட போயிட்டு இருக்கிற journey men competitors பார்த்து. There is another game, golf. In the game of golf or billiards or caroms, the competition is not about you competing with the others in the game. It is about you competing with a perfect system. ஃபுட்பாலில் எத்தனை கோல் நீ ஸ்கோர் பண்ணுறேங்கிற அப்பர் கவுண்ட் நிறைய பண்ணால் நல்லது. கால்ஃபில் ஹவு டு யூ மினிமைஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் யூ பிளே? ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் அடிச்சிட்டேன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் தி அதர்ஸ் ஹூ ஆர் பிளேயிங் வித் யூ. யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ரீச்ட் தி அல்டிமேட் ஐடியல். யூ ஹவ் பீன் a not out batsman. So choose the right game. This is a poorer game in life to play. That is the more ideal game. Aதாவது they say you can compete with 3 people, 3 aspects. The cheapest, the most stupid of people compete with others. நீ எவ்வளோ மார்க்கு, நான் இவ்வளோ மார்க்கு. Worst. Then there is this other system, particularly those of you who are in the math domain, you know, I don't really need to care about how others are doing as long as I aim for 100 on 100 in maths. That's the ultimate golden aim. That's the second. இதை விட better aim ஒன்று இருக்கு, which is competing with yourself. Specifically, competing with your past. போன தடவை இந்த பரீட்சையில் இந்த மார்க் வாங்கினியா, அதை விட அதே பரீட்சை அடுத்த முறை நான் எழுதும் போது 1 மார்க் ஆகுது. An atomic increment I would have had. That is the only way to inner fulfillment and satisfaction. Illana janmathukku you will be unhappy. There will always be somebody else who is doing better than you. There will always be a system you cannot crack. But நான் எங்கு ஆரம்பித்தேனோ ஒவ்வொரு முறை நான் மறுபடி என்னை பரிசீலனை செய்யும் பொழுது அடுத்த முறை நேற்றை விட I know 1 word more in English. I can draw a better curve today. I can do this mathematical problem a little bit faster. Is the only way to really truly grow and to be truly happy internally. So, I'm just kidding. Remember to pick the right game. LMN is about learning the right mindset. Mindset ங்கிறது 2 வகை இருக்கலாம். So, can you lift an elephant? அப்படின்னு யாரையாவது கேட்டா, no, I can't lift an elephant. No is the answer. But ஜெயபிரகாஷ் சார் சொல்லிட்டு போனாரே, ஜெர்மன், ஜாப்பனீஸ். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பிக் பண்ணி, do you know Japanese? அப்படின்னு கேட்டா, what will their answer be? What should their answer be? Their answer will be no. Then you are having a closed mindset. நான் என்பது இவ்வளவுதான், இதற்கு மேல் நான் கிடையாது. You are locked up. On the other hand, if you have a growth mindset, you know what your answer will be. Do you know Japanese? அப்படின்னு கேட்டா, not yet. இதுவரை இல்லை. That is the difference. Anything you should imagine that you should be. See, that's the difference between physical limitations and mental limitlessness. Mentally, we are capable of doing anything. அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும். That is the growth mindset. Growth mindset பற்றி ஒரு அழகான வீடியோ. Watch this. Till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
Do you think that guy won the race? No, of course not. He came in last. ரேஸ்லாம் முடிச்சிட்டாங்க, கப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ தான் வந்தார். ஏன்னா this is a very fast race, 200 miles per hour speed. But for that racer, when does the race end? Not when number 1 is given the checkered flag. Not when number 2 and number 3 and the podium finish is done. The race ends when I finish. That is a growth mindset. இல்லையா? விழுந்து குட்டிக்கரணை அடிச்சு உடம்பெல்லாம் காயத்துடன் என்னடா பண்றான் இவன் மற்ற டீம்மேட்ஸே வியக்கும் அளவிற்கு வந்தார் பாருங்க. That is the mindset you should have. OP is about obsessing over problems. All of us have a smartphone, so you must be able to immediately relate to this. When I tell you, Steve Jobs did this. He created the first iPhone. Steel, glass. How do I unlock it? Let's give it a slider. Most of you are too young, so you wouldn't know. The old iPhone used to be slide to unlock. And then probably a number. A problem had a solution. I got the solution. Enough. அப்படின்னு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் ஜானி ஐவும் டிம் குக்கும் விட்டிருந்தார்னா would we have got this? Steve continued to obsess over the problem. What is the problem? How can I smoothen? How can I speed up? How can I remove all errors of the problem of giving a phone, opening a phone by the user, preventing opening of the phone by anybody else? அதான் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளமை அப்சஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுனால தான் சமோசா சாப்பிட்டுட்டு கை வச்சா ஆயில் இருக்கு, கை மாட்டமா தேக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ஃபேஸ் ஐடி கொண்டு வந்தார். Otherwise, they would have stopped long ago. We have got a solution. Enough. பொறுமை. அவர் அந்த ஸ்லைடை காட்ட போறாருன்னு நினைச்சேன். நம்ம பிரின்சிபல் எப்படி கார் மாறினது பாருங்க, எப்படி கார் மாறினது பாருங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் எப்படி இண்டஸ்ட்ரி மாறினது பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வந்தவர், I was wondering whether he was going to show ஆனால் ஸ்கூல்கள் மட்டும், பாடசாலைகள் மட்டும் 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்ததோ அதே ஒரு டீச்சர் நின்றுட்டு இருப்பாரு, முன்னாடி சாறை சாறையாக மக்கள், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சுக்கு பையன் பொண்ணு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும், கடைசி பெஞ்சில் கிறுக்கி கொண்டு ஒரு ஹார்ட் வரைந்து அதிலிருந்து ஒரு ஆரோவை போட்டுக்கொண்டு ஒரு மகனும், அப்படிங்கிறது மாறவே இல்லைன்னு சொல்ல போறாருன்னு நினைச்சேன். Why? Because we didn't obsess with the problem. If we obsess with the problem, intermediate solutions will always be seen as இது வரைக்கும் ஓகே, ஆனால் நாளைக்கு இது ரெடி இல்லை, இது பத்தாது நம்மளுக்கு நாளைக்கு அப்படிங்கிறத you should be able to erase the board and start your picture once again. இருக்கிறத அழிக்காம வேற ஏதாவது வரையறதுனா வர அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்ச நாள்ல வரையறதே நிறுத்திடுவோம். That is obsessing over problems. QR is about questioning. சில டீச்சர்ஸ்க்கு கேள்வி ரொம்ப கேட்டால் பிடிக்காது, அதனால ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லிங்கிற வேர்டையும் போட்டுடுறேன். பட் questioning, the art of questioning, the art of digging down to the core of a problem, it's related to the obsessing over problem, is very important. ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதை பற்றி. ஒரு மான்யூமெண்ட் இருந்ததான், அந்த மான்யூமெண்ட் அழுக்காக இருந்ததான். ஏன் பாலிஷ்டு கிரானைட்லேயும் மார்பிள்லேயும் பண்ண மான்யூமெண்ட் அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து. அதை மான்யூமெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறவன், சார் நாங்கள் ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம் அதனால் அப்படின்னாராம். The inspector didn't go away with that. The inspector asked, why are you using high pressure pumps? You are not using it in that other building. அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போ தான் அவர் சொன்னாராம், சார் இந்த காக்கா குருவி புறா கொஞ்சம் அவங்க வேலையை பண்ணுதுங்க அந்த செவுத்து மேலே அப்படின்னாராம். ஓஹோ அப்படின்னு விட்டுடாம அந்த பில்டிங் ஒழுங்காக தானே இருக்குது, இந்த பில்டிங்கில் ஏன்னு திருப்பி கேட்டாராம். And then when you dig through, you realize that there are a lot of spider webs and these birds are coming to eat those spiders. They really love spider flesh. Spider webs-காக வருது சார் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் ஏன் இங்கே ஸ்பைடர் வெப்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இந்த கார்னரில் அப்படின்னு கேட்டபோது தான், இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டபோது தான் இந்த மெயின்டைன் பண்ணுறவரே இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி, சார் நிறைய இன்செக்ட்ஸ் வருது, இந்த இன்செக்ட்லாம் வளைச்சு மாட்டி பிடிக்கிறதுக்காக ஸ்பைடர்ஸ் வெப் கட்டியிருக்கு, ரொம்ப நிறைய இன்செக்ட்ஸ் வருது சார் அப்படின்னா. லுக் அட் தி கண்டினியூட்டி.
சரிப்பா ஏன் இன்செக்ட்ஸ் வருதுன்னு 5th டைம் வை அப்படின்னு கேட்ட போது தான் they realized they had built a highway, ஒரு ஃப்ளைஓவர் கட்டியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்த மான்யூமெண்ட் பாதி மறைஞ்சு போயிடுச்சு. யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க மான்யூமெண்ட்டுக்கு பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைவேலேருந்து நல்லா தெரிகிற மாதிரி பளன்னு பெரிய சர்ச் லைட்ஸ், ஃப்ளட் லைட்ஸ் போட்டு 5:30 மணிக்கே அதை ஆன் பண்ணிடுறாங்க. நிறைய கூட்டம் வருது அதனால். ஆனால் ஹே சூரியன் அஸ்தமிக்குது, ஆனால் இங்கே நிறைய சூரியன்கள் இருக்குன்னு சொல்லி ஃப்ளைஸும் இன்செக்ட்ஸும் வருது. ஸோ த சொல்யூஷன் ஃபார் dull granite and marble is not cleaning. The solution was very simple. சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகு 20 நிமிடம் கழித்து லைட்ஸை ஆன் பண்ணுங்க. ஃப்ளைஸ் எல்லாம் தூங்க போயிருக்கும், ஃப்ளைஸ் எல்லாம் வேற எங்கேயோ போயிருக்கும், அவ்வளோதான். So if you dig deeper, if you ask why, ask anything. Okay, somebody says I want to become an engineer. Oh nice, take this அப்படின்னு கொடுக்காதீங்க. Why do you want to become an engineer? Many of them will say my dad says. That's probably the worst reason to become an engineer, right? But if you want to say I want to create something, I want to invent something, or I see my mom struggling, there is a power breakdown every couple of hours, there's a power breakdown and she is struggling, I want to invent a washing machine that will work on manual power. That kid is an engineer. அவன் மார்க் வாங்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல, அவனுக்கு தனியா ஸ்பீட் சீட் கொடுத்து அவனை கொண்டு போகணும், right? So ask those 5 whys. Why? STUV is about unusual viewpoints. புது கோணங்கள்லேருந்து எதையுமே பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும். One of the things that's going to differentiate you, the human being, from the robots that are coming to take your job லாம் சொல்கிறாங்க. One of the things you need to do is புது கண்ணோட்டம், புது viewpoint, புது பார்வை. Take this example. இது கோலியத் அண்ட் டேவிட். அந்த பக்கம் ஒரு பெரிய ஆர்மி, இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய ஆர்மி. முட்டாள்தனமாக 2 பேரும் சண்டை போடாமல் they take a decision. You send your best guy, I'll send my best guy. We will fight. Whoever wins, that army wins. அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த சைட்லேருந்து ஒரு 9 feet tall giant ஒருத்தன் வரான். ஈட்டி கேடயம் தூக்கிட்டு வரான். பார்த்த உடனே பயந்து எல்லாரும் அடிச்சு ஓடுறாங்க. பெஸ்டெல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க. Their reason? He's so big. How can I fight him? How do I do that? அப்படின்னு மாடு மேய்க்கிற ஒரு சிறுவன், ஷெப்பர்ட் பாய், டேவிட்னு பேர். அவன் இந்த பையனை, இந்த எதிராளியை பார்க்குறார். 9 அடி உயர மாமிச மலையை பார்க்குறார். பார்த்துட்டு you know what he said? He said, he is so big I just can't miss. எனக்கு பறவைகளை துரத்துவதற்காக கல் அடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு வெப்பன் இருக்கு. அதை நான் பறவையை பார்த்து கரெக்டாக அடிக்கணும். பறவை பக்கத்தில் பட்டுச்சுன்னா பறவை தப்பிச்சிடும். கரெக்டாக அடித்து நான் பழகியிருக்கேன். திஸ் இஸ் அன் ஈஸி டார்கெட் ஃபார் மீ. கண்ணை மூடிட்டு எங்கேயாவது அடித்தா எங்கேயாவது பட்டுரும், அவன் பயந்துருவான். சேம் ஆன்சர். ஹீ இஸ் ஸோ பிக், பட் ஃபாலோட் பை ஹீ இஸ் ஸோ பிக் ஐ கேனாட் மிஸ். ரெண்டாவது மேட்டர் பாருங்க. வாட் இஸ் தட் கைஸ் வெப்பன்? தட் கைஸ் வெப்பன் இஸ் அ ஸ்பியர். ஒய்ஃபு பூஜையிலேருந்து எடுத்து நல்லா வென்றுவா மகனே அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. இவர் தூக்கிட்டு வராரு ஊர்லேருந்து. Nobody can lift it, only he can lift it. He has been lifted. He can use it only once. குறிப்பாத்து சொருவணும். மிஸ் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான், போய் எடுக்கிறதுக்குள்ள என்ன ஆகுமோ. பட் வாட் இஸ் தட் கைஸ் வெப்பன்? கீழே கடக்கிற எந்த கல்லுமே, அதனால்தான் கல்ங்கிறாங்கப்பா படிப்பை. கல்வி, கல், கற்று கல் அப்படிங்கிறாங்க. Anything I can pick up on the way. So don't think your education is over. You're just getting started. Every day you need to be a learner, a lifelong learner. இன்னைக்கு என்ன புதுசா கத்துக்கிட்டேன்? Today I learned. Today I understood. Today I understood that what I learned yesterday was wrong. It's okay. That is on the go learning. That is why David won. Finally, WXY is about X-raying yourself. உன்னை நீயே அறிந்து கொள்தல். How often do you even evaluate yourself? Forget about external evaluation.
அப்பா அம்மா அப்ரிசியேஷன், அங்கிள் அப்ரிசியேஷன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ரிசியேஷன், இன்ஸ்டாகிராம் லைக்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர் மார்க்ஸ், காலேஜ் மார்க்ஸ், ரேங்க், நீட், ஜெஇ, அதெல்லாம் விடுங்க. The only true evaluation you can have is your own. நீங்கள் உங்களையே evaluate பண்றது. When you do that, you actually have to do this. On the left, y-axis is challenges. On the x-axis is skills. If you are too skilled in something and you're given some assignment, jujube, you'll be bored. Right? Boredom will set in. If you're given an assignment that's too hard and you're not skilled enough for that, you will get into anxiety, depression, tendencies will grow from dejection to suicidal tendencies. What we need is that flow channel. I am being challenged to my limit and 1 inch more than that. When I was a kid, my dad used to have a small mark on the wall. உங்க அப்பா அம்மாக்களும் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை தொடு பார்க்கலாம், எம்பி தொடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அது அங்கேயே இருந்தது அல்லது தொடர்றது கீழே இருந்ததா? Both are useless. நீ எவ்வளோ தொடுவேன்னு நைட்டில் கண்டுபிடிச்சி அதை மேலே ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் ஏற்றி வச்சு இதை தொடு உனக்கு சாக்லேட். அண்ட் எவ்ரி இயர் he used to erase that and raise the line. That is what you need to do. யாருக்குமே தெரியாதுங்க. உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது, உங்கள் டீச்சருக்கு தெரியாது, உங்கள் நண்பனுக்கு கூட தெரியாது. You need to do this x-raying. What gives me? அந்த லைன் பாருங்க. மெய் வருத்தம் பாரார், உடம்பு வலி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டாங்க, பசி இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாங்க, டாய்லெட் பிரேக் வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்க, எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார். They don't insult, they don't take insult, they don't give insult because there's no time for all that. அவமதிப்பும் கொள்ளார், கருமமே கண்ணாயினார், நீதிநெறி விளக்கம்ல வரும். This is flow. When you are focused on something. How many of you have had that experience? ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சரோட கிளாஸ்ல மட்டும் என்னது அதுக்குள்ளேயும் பெல்லா அப்படின்னு, because you are completely immersed in that moment. Passage of time stops. You don't realize you have eaten half an hour into your lunch time. Both teachers will have that feeling and students will have that feeling because they are in some perfect synchronous harmony. அந்த மேட்டர் உங்களுக்கு எப்போ வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க. எந்த சப்ஜெக்டில் ஜாஸ்தி மார்க் வாங்கினீங்கிறது முக்கியம் இல்லை. வாட் கிவ்ஸ் யூ திஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோ, தட் ஷுட் பி யுவர் கரியர். உங்கள் கரியர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு யூ டோன்ட் நீட் டு பே மீ மணி. கரும்பு தின்ன கூலியா, இதை செய்வதற்கு எனக்கு பணமும் வழங்க போகிறீர்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டாட்டிக் வென் ஐ எம் டூயிங் திஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். வாட் யூ காட் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இன் இல்லை. What did you do after all the exams were over on a Sunday afternoon when there was no IPL, when it was raining, when your friends were out of touch, when your phone was 0 in battery? What did you do? அந்த தூக்கமும் வரல, அப்போ என்ன பண்ண? புத்தகம் படிச்சியா, ஆர்டிக்கல் எழுதினியா, மரத்தில் போய் உட்காந்துருக்கிற அந்த பறவையை ஃபோட்டோ பிடிச்சியா? What did you do? What did you create? That should be the starting point of identifying where you're going to go on your career. I am from Zoho, so I'll have to say this. Zoom with zest and zeal. All the best. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. The world craves innovation, and innovation craves excellence. Every innovator wants to reach new heights, and this very spirit is what the prestigious Velamal Trust embodies. By providing students with a platform and a precipice to conquer, a challenge to overcome, and to be the very best among everyone.
என் பேர் தீக்ஷிதா. நான் ஆர்கேஎம் ஸ்கூலில் படித்தேன். என்னோட கட் ஆஃப் 155. மேடம் குஞ்சரவள்ளி கேர்ள் சைல்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ல இருந்து ₹10,000 எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் டு வேலுமாள். This is Tamesh from CSC department. When I reflect on my academic journey, I am proud to say that I achieved a cutoff of 188.5 in my 12th grade. With this cutoff, I managed to get founder chairman scholarship of ₹75,000, which helped me financially. Thanks to Velamon. என்னோட பேர் சித்திரை செல்வன். நான் ராஜபாளையம் பக்கத்தில் உள்ள சின்ன கிராமத்தில் இருந்து வரேன். நல்லா படிக்கணுங்கிறது என்னோட கனவு. அந்த கனவை மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் வேலம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மூலியமாக எனக்கு கட்டி கொடுத்தாங்க. எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் என்ன மாதிரி 24 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க. தேங்க்ஸ் வேலம்மாள் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. I am Ragashni. I studied in Perundaleva Kamaraja Government Girls High Secondary School. I got admitted to Velammal Engineering College through 7.5 reservation quota counseling, which is partially funded by the government and major amount is taken care by my college. Thanks to these. Hi, என் பேர் க்ளோரி தாமஸ் ஜூலியா. நான் முகப்பேர்லேருந்து வரேன். டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீ பே பண்ணுறதுல என் ஃபேமிலிஸில் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி சொன்னாங்க. காலேஜில் வந்து பிங்க் பஸ் கன்செஷன் தரனால கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் டு வேலம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஐ ஃபீல் சேஃப். Mr. A. Uma Maheshwar Rao completed his MSc MPhil from Andhra University, Vizag. He has a teaching experience of more than 33 years. He joined Velammal in the year 2011 and is a part of establishing IIT and NEET program at Velammal Nexus Schools. From 2016, every year, Velammal NEET Academy ranks in the top 10 positions. Every year, around 200 medical ranks and around 50 IIT and NIT students are selected from Velammal Nexus Schools. May I now request Mr. Uma Maheshwar Rao, Director of Velammal Nexus Schools, to address the students present here today. Please, sir. Respected CEO, sir, dignitaries on the dais, learned colleagues, my dear students, good afternoon to all. After listening to Rajendran sir's speech, I think A to Z of academics or the students' mindset, not only students, whatever be the walk of life and how we need to take up the challenges in the present scenario. And I'm really delighted to be a part of this function, and I'm really grateful to CEO sir for giving me this platform today. And if possible, and we'll try to have this complete video to display to our students also, sir, completely. And if time permits, I can request sir's time also to address our students. Thank you so much, sir, from Velammal Nexus and Velammal and all. Before going to the things, I must congratulate all the students who proved to be deserved, meritorious, and who achieved certain things definitely different from the other students. Getting marks above 700 in the NEET examination, all over India examination, and out of 720 marks is not that simple. Just missing 4 questions and you see, some students got 720 out of 720, 715, 710, 705, 700, everything, every region it is occupied by Velammal students, and with a good number, And as far as JEE, IIT JEE party is concerned, and see again our toppers are located here, and 285 marks out of 300,
and one student got, and with advanced ranks, All India 70, All India ranks 181 and 193. And these are the students now, they are also there in the gathering and to be felicitated. And here on seeing their efforts and the work nature definitely besides appreciating as a teaching team member and as working team member of that particular these students, and we feel it really proud at this moment, and these students made us so proud. We are doing the same work only year by year, and what makes the difference now is, and in NEET 2023, among more than 20 lakh students have written NEET examination, and our student, Vellamal Nexus student, got 720 out of 720. Only 2 students got centum mark, 720 out of 720. Out of the 2, one is from Tamil Nadu, and that student is from Vellamal, and first time in Tamil Nadu, and that was the milestone reached. And that has made so many things so comfortable to the next batch of students now. And in the year NEET 2024 also, for the consecutive years in Vellamal, again 720 out of 720, one from Vellamal Nexus and another from Bodhi campus also we got. And more than 19 students got above 700 mark. Why I am trying to say all these statistics and all these numbers, and see, becoming an achiever in the life. So what are all the qualities we need to have? And what qualities we observed among these children while they are preparing for their JEE examination or NEET examination? This is one. They always should be a role model. They are role models to the present batches, and they have set one benchmark result. And at one point of time, before the results were announced, I should say honestly, and we were very happy. Yes, second time we succeeded in getting 720 out of 720. And there is another school and which produced 4 720s in the same academic year. That means this orbit of challenge has changed now. And it is not 1 720 or 1 715, and the number should be good to show the quality of the organization or quality of the institution, student and the program. And yes, this orbit, and we need to take, and so many now, and so many examples here to judge what we have seen, and what kind of qualities to become a ranker. Next zone, and there is a challenge from the management side, from the teaching community side, and for the students also. And clearly I can tell you at this point, and there is a proper process already adopted in Vellamal. That is the reason why. And this continuous result, and more in number every year with limited strength we are having. And this strength and this result, 18 students out of 700, greater than 700 mark, it is out of 500 students only. We do not have much numbers also, and within the limited strength. And here, how to become an achiever, and what must be the qualities? Is there any, and to score 720 out of 720 or above 700, and in the JEE main examination, getting 300 out of 300, and will they born separately? And will there be the preparation methodology, should it be completely different compared to the others? And what is making them to fine-tune themselves? And dear students, and quality thought process matters. And just like that, and through a neat, decent video, sir exhibited everything. What is that quality thought process? And if you are completing your 12th standard, joining engineering, and throughout the session, what I've been observed, and even though you select electrical or electronics or mechanical or computer science,
and you need to go with the next allied courses, maybe artificial intelligence or data science engineering or whatever be the related, we need to update ourselves. And quality thinking in the sense just confined to the core topics and trying to maximize in that core topics, that is one. Rising to the requirement of the competition as on date. This is only your success. This is only that decides your success and to what level you are going to rise in your life. And what is the methodology that quality thought process ideas. And here you need not do much thing better. You need not do things so big. And my suggestion are on observing so many students, and be realistic in your approach, dear students. And you need to know what is your exact present status. You need to know what is your exact present status correctly. And there is no false prestige, there is no ego issue, and you need to be very clear and what is your status at this moment. And you need to know for which competition or which competitive examination and you are preparing for as a student, because all are students, and I am trying to confine myself only to the studies now. As a student, you are preparing for JEE, for example, 12th standard student means, and are you preparing for NEET examination, and 12th completed student, and are you entering into engineering college, and whatever be the walk and the course, and you need to be very clear in the thought process. And suppose you are opting JEE, and I want to do engineering means how qualitatively I can complete my JEE part or JEE mains part, and how I achieve an admission in IIT or NIT like. And if it is NEET, all the students need not score 700 or above 700 to enter into government MBBS. And for example, last year for BC community, cutoff mark was 556. And this year there may be a little increase, and 35 marks there may be increase. And you need to know, first I need to be in the safe zone. And I just entered into this NEET training process, which is completely new, this objective part. And how can I maximize my performance? And how can I push myself a little better or to the next orbit as far as biology mark is concerned, chemistry mark is concerned, physics mark is concerned. This is how. And know the reality and work along with the reality. And please understand what is a competitive examination and what is the amount of or extent of competition. Sometimes, and your preparation, to what extent you are preparing may not be that important. And your preparation method should be greater, so that it fetches at least 1 mark more compared to the student sitting next to you. This is only, the best friend sitting next to you in the class is also a competitor to you writing the same examination. And both you both can get the admission, and with proper effort only. Know the competition, competitive examination. Please do not think that it is very much similar to your CBSE part of exam or board examination. And CBSE board are now there also, and more objective questions or applicative questions numbers, they are increasing. And the same how you integrate yourself, and while preparing for a syllabus which is common for your board as well as your JEE or NEET, and if you are able to integrate it properly, and that only success. That only success. And for that, once you identify your difficult area, and you need to feel more responsible. And please do not work for the sake of your parents or for the sake of your teachers and or some other reason. And if I study more at this level, and these are the fruits that I am going to enjoy, and to settle very high in the society,
at any point of time and at any point in the future, and you need to do considerable work, consistent performance at this particular stage. At this particular, please realize what is your responsibility and be honest while you are doing your job. While you are doing your job as a teacher, as a student, or as an administrator, whatever be the post that you are holding, be honest in delivering your duties. And honest in the sense, yes, and at this moment, this is my status. How can I bring my students a little more? Next orbit. And the student is consistently scoring 600 mark, how can I make 650 mark? The students also can think similarly. Now I am getting 600 mark, how to make it 650 mark? And how to utilize the resources available, how to utilize the teaching faculty, how to utilize the organization, and whatever the help that you need, and there is an address from the organization, and see, utilizing the resources properly will make you more confined to your job. And whatever the way that you think, that only going to be your final result. If you wish, dear students, and if you wish, you will get it. Whatever the thing that you want. And particularly in this competition world, and you need to be very careful, and challenges are to be accepted. Dear children, please understand, and it is a world full of challenges, full of competition, and all the time we need to prove that we are better compared to so many others. And then only comfortness will come once you start enjoying that success. And once you start proving that you are something better compared to others, your confidence level in achieving anything will be different. And while you are doing your engineering, and you need to be innovative. And while you are doing your +2, and you need to be better compared to the others by way of your approach only. Do not compare with anybody. It is relative world, relative game, relative competition. And see, own a proper process of your own. And one student will have one preparation techniques, and how to remember, how to apply, and this will not match with any for any two students. So be confined, stick to your own logic and own preparation mode, and try to maximize, understand the competition. I am reading this particular chapter for 100% mark. If you get 98 marks out of 100, I am not saying 98 is not good mark, but you need to be focused about the remaining 2 marks. Why the remaining 2 marks I lost in the examination? And because I did not understand the question properly, because some random error that is happening, and I did not read the question properly while writing the examination. Self-analysis it is required. Keep giving maximum focus on your mistakes while writing the examination during the learning process. And if you are able to identify where you are doing errors, and then minimizing the errors only, success in the competitive examinations. Everyone will try, do certain mistakes, and except this year, and every year 1 or 2 only, 720 out of 720. 300 out of 300 in JEE main also, many phases are there. So in every phase, 4 or 5 students we are getting. So please, I am requesting all the students, and be specific in your orientation, and be targeted, and how to achieve the target. How to achieve the target, be very focused, and try to use all the resources possible. And one, belief system. Belief system, it is very, very important. And I depend on the institution. I depend on my teachers. And I depend on the school. What are all the programs given by the school, given by your teachers? I will follow without any deviation before coming to the next session.
This belief system definitely works. Believe something, believe God, believe parents, believe your elders, and believe your teachers, what they say. First try to follow, and definitely this will give you a better picture and better understanding and very nice results also. And I wish on this occasion all the students and very best in the future endeavors. And on behalf of this Velamal program, we started here in Surapet also from this academic year. And see, at least this year we try to overtake, as far as results are concerned, Madurai Belt region this time surely will try to cross from Surapet schools, sir. And I'm committing from the dais. And thank you very much, dear students. All the very best. Thank you, sir. Success is not about the destination. It is about the journey, the passion, and the perseverance to reach the top. In the arena of victory, where greatness is forged, the champions emerge not from the realm of chance or fleeting luck, but from the crucible of unwavering dedication, relentless perseverance, and the unyielding fire of extreme hard work. We have a few history makers in the CBSE and NEET examination from our Velamal family. We have with us Dharun Prasad R from Velamal Vidyashram, Tilak Wing, Surapet, with a score of 495 out of 500 in the CBSE board examinations. I request Mr. Rajendran Dandamani sir to distribute the prizes for the achievers. Please, sir. Please give a warm round of applause for the students. We have with us Syed Afreen Yusuf M from Velamal Vidyalaya main campus, who achieved a perfect score of 720 out of 720. He receives a sport bicycle from Decathlon. Please give the students a warm round of applause. We have Sriram P from Velamal Bodhi campus, who achieved a perfect score of 720 out of 720. He receives a sports bicycle from Decathlon. A big round of applause. Palaniappan AL from Velamal Vidyalaya main campus, who scored 715. ERS Adityan from Velamal Vidyalaya main campus, who scored 710. Tamil Erilan SK from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 710. Kirtana S from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. Mahashweta SK from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. May we have a warm round of applause? Nimalan M from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. Noman Kaiser SK from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. Adityan Chelaram VS from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. Arav Joshua Paul from Velamal Vidyalaya main campus, who secured 705. Vaishnavi B from Velamal Bodhi campus, who secured 705. Sarvesh S from Velamal Bodhi campus, who secured 700. Please give the students a warm round of applause. Priyanka Lakshmi S from Velamal Vidyalaya, a Nekshar, who secured 700.
Gunasilan S. from Velamal Vidyalaya, main campus, who secured 700. Harish Raman from Velamal Vidyalaya, main campus, who secured 700. Shivashankar S. from Velamal Vidyalaya, main campus, who secured 700. And Rohinesh V. from Velamal Vidyalaya, main campus, who secured 700. We now call upon the JEE Advanced toppers to receive their laurels. Naveen Kumar M. from Velamal Vidyalaya, main campus, secured 259 out of 300. Mohinesh Ramesh from Velamal Vidyalaya, an extra, secured 228. Darshani from Velamal Vidyalaya, main campus, secured 225. We have with us Shalini S. from Velamal Vidyashram, Tilak Wing, Surapet. She has secured 484 out of 500 and stands 9th in the academic toppers of Velamal Newgen schools. Thank you, sir. Expressing thanks marks the commencement of gratitude, while gratitude itself represents the pinnacle of thankfulness. Gratitude not only gives meaning to our past, but also fosters peace in the present and inspires a vision for tomorrow. We now invite Dr. H.G. J. Harish, Director of Velamal Vidyashram, to deliver this program's concluding remarks. Please, sir. பிறந்து சிறந்த மொழிகளிடையே சிறந்தே பிறந்த தமிழே மீண்டும் ஒரு ஜென்மம் எடுத்தேன் என்றால் உன்னை மட்டும் மறவாமல் இருக்க வேண்டுகிறேன். ஹீரா 2024 நன்றி சொல்லும் தருணம். சாதனை புரிந்த அத்தனை மாணவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. இந்த சாதனைக்கு பின்னாடி 2 முக்கியமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை நன்றி கூறும் தருணம். முதலாவதாவது நமது பெற்றோர்கள். பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஆல் அவர் பேரண்ட்ஸ். நாம் அத்தனை பேரும் கோபுரங்கள் மாறி இன்று தெரிவதற்கு காரணம் அஸ்திவாரங்களாகிய பெற்றோர்கள். இரண்டாவது வேலம்மாள் கல்வி குழுமம். பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ், ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட், டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் வேலம்மாள் ஃபேமிலி. a big thanks. ஒரே ஒரு விஷயம், காலத்தினுடைய நேரம் கருதி சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம் என் மனசில் பட்டது. இந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷன், இந்த ஹால், இது அடுத்த வருஷம் பற்றக்கூடாது. இன்னும் நிறைய டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கணும். யாருக்கு தெரியுமா? மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. இன்னும் நிறைய மார்க் வாங்கணும், இன்னும் நிறைய அவார்டு வாங்கணும், கோடி கோடியாக பணத்தை வாங்கணும். மார்க் எடுத்து கொடுக்கலாமா? என்ன சத்தத்தையே காணல? இன்னும் நிறைய பேர் கொடுக்கலாமா? நிறைய 720 கொடுக்கலாமா? இந்த ஹாலில், பெரிய ஹாலில் இன்னும் ஃபங்க்ஷன் நம்ம நடத்தலாம். இன்னும் நிறைய பேர் நம்மளால் வாங்க முடியும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், இன்க்ளூடிங் த ஸ்டூடெண்ட், பேரண்ட், டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல், டைரக்டர்ஸ், வி ஆல் வில் ஒர்க் ஃபார் தட். டெஃபினெட்லி நெக்ஸ்ட் இயர் சாதனையாளருடைய எண்ணம் இன்னும் அதிகமாக வர வேண்டும். நம்மளால் முடியும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அருமையான அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு, வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரோக்ராம். சிஓ சார், டெபுட்டி சிஓ சார், நெஞ்சார்ந்த நன்றி. பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் சிஓ சார் அண்ட் டெபுட்டி சிஓ சார் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ப்ரோக்ராம். இந்த அருமையான ப்ரோக்ராத்தை ரொம்ப நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்த வேலம்மாள் இன்ஜினியரிங் பொறியியல் கல்லூரியுடைய பிரின்சிபல், பேராசிரியர்கள், அத்தனை துறை தலைவர்கள், அத்தனை வேலம்மாள் குடும்பங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. யாரையும் விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் வேலம்மாள் குடும்பம் என்று சொல்கிறேன், காலத்தினுடைய நேரம் கருதி. வரவேற்புரையாற்றிய சீனிவாச ராகவன் சார், நெஞ்சார்ந்த நன்றி. ரொம்ப மனசுக்கு உள்ளேருந்து சிரிச்சுட்டே பேசினார். ரொம்ப நல்ல வரவேற்றார். நான் அவர் வரவேற்கும் போதே தெரியும் இன்றைக்கி வரவேற்பு பயங்கரமாக இருக்கும்னு. ரொம்ப நல்ல வரவேற்று பேசினார் சீனிவாச ராகவன் சார். சார் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. சிஏஓ சார் ஆஸ் யூஷுவலாக நாதன் சார், மைலோ அண்ட் ஆக்ஸ், ரொம்ப நல்ல 2 விஷயங்கள். நமக்கு ஆக்ஸ் எப்போவுமே நம்ம அதை தீட்டிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரெடியாக இருக்கணும். சிஏஓ சார் ஸ்டேட் அடுத்த வருஷத்துக்கான ப்ரோக்ராமை இப்போவே நம்ம ஆரம்பிக்கணும். சிஏஓ சார் ஸ்பீச் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. ஜேபி சார் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபோக்கஸ்
ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு சொன்னது அடுத்த வருஷத்தில் அது அவுடேட்டட்னு சொல்ல மாட்டார், 3 மாதத்துலேயே அவுடேட்டட் சொல்லிடுவார் ஜேபி சார். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எங்கேயும் போவார், படிப்பார், சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ், அடுத்த வருஷம் வேஸ்ட்டு, இதை படிங்க அப்படிம்பார். பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார் ஜேபி சார். ஐ நோ ஹிம் ஃபார் பாஸ்ட் ஸோ மெனி இயர்ஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒரே ஒன்று தான், எது தேவையோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு வெளியில் எது தேவையோ அதை படிங்கோ, அவ்வளோதான். ஸோ ஜேபி சாருக்கு, அவர் ஜேபி சார் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி, ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர், பட் ஸ்டில் நெஞ்சார்ந்த நன்றி இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ். பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஜெயபிரகாஷ் சார். வெரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். Thank you, Principal Sir, for that presentation. Thank you so much that what is the transformation we all are able to understand. It was very cute, excellent. Thank you, Arun Ramasamy Sir, for the presentation. What we have done, how much we have in the job, careers, everything you have given. So beautiful. And thank you so much, Uma Maheswaran Sir. Completely ஒரு பவர் பேக்ட் ஒரு நீட் எக்ஸாம் எழுதின மாதிரியே இருந்தது. எது படிக்கணும், how much we have to study, what we need to focus. Thank you, Mr. Uma Maheswaran Sir. Not but not least, ராமசாமி தண்டபாணி சார், ரொம்ப ராஜேந்திரன் தண்டபாணி சார். ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி இல்லை, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ் மாதிரி கேட்டோம். ஏபிசிடியை இவ்வளோ அழகாக யாரும் சொல்லி தந்ததே இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தட் எனக்குள்ள ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருந்தது, சீக்கிரம் ஒவ்வொரு லெட்டராக போகிறதே நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் கொடுத்த விளக்கம் ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப அழகு, ரொம்ப அதிகம். உங்களுடைய அர்த்தம் எனக்கு புரிஞ்சுது. ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் வாழ்க்கையை. நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. 100 மட்டும்தான் வாழ்க்கை இல்லை, அதை தாண்டி வாழ்க்கை நிறைய இருக்குது. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி யூ எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் ப்ளஷர் டு ஹேவ் யூ இன் அவர் காலேஜ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஹீரா 2024 இதோ முடிவடைகிறது. மீண்டும் ஹீரா 2025 இதே மேடையில் இதே தருணத்தில் சாதனையாளர்கள் இன்னும் பல ஏகப்பட்ட சாதனையாளர்களோட ஹீரா 2025 உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ஜெயகிரீஷ். வீழ்வது நாமாக இருந்தாலும் வாழ்வது என் தமிழாக இருக்கட்டும். நன்றி. Thank you, sir. May we now request you all to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Please remain standing as the dignitaries leave the arena. So thank you very much. Please be seated for a while. Please seated. Just a minute, please seated. So more speaking, more listening, more thinking. Now time for, I should not. Good for health. So we usually give you packed lunch. This time, thanks to Velamal Engineering College, they are going to serve us lunch in the mess buffet.